Salam, 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 salam. Ana sama gaañ ñi waa Facebook Friday la nag ah mu ne ko weekend bi di tàmbale ni ñëpp génn si leen ñu ñëw waxtaan mu ne ko ñëw waxtaan kafree tooñante Friday wu ñu ñëpp ñu dem tëddi waaw guys ma nuyu leen nag ku nekk sa tur ak sa santa wax leen na rek ni comme nuñ ko dee defee rek benn yoon si biir week bi wala ñaari yoon si biir week bi beside the hot seat man ma Pa Ous dinañ buddi ñëw comme ni ngeen ko miinee rek ñëw waxtaanee mbiri sëy social issues yan xam ngeen rek nuñ ko fi dee defee ñu xumbal Friday bi rek ñun ñëpp ñu dem tëddi ma again ma nuyu leen ku nekk sa tur ak sa santa ñi ñëw ñu fi nekk léegi ak ñi ñëw later on tey nag suñ topic bi moom gis ngeen ko si kaw xam ngeen man moom naay si mbiri see rek ñu waxtaan waaw jigéen ñi di waxtaan ak góor ñi di waxtaan ak jigéen ñi ñëpp dem semaine dem tëddi Ismaila yow aji su génnee rek yow yaa fi di jikki yow ana jaañ naa nuyu naa la ana ay adama nuyu naa la binetoo mu ngi nii waaye yet man dama leen dénkal suma bopp rek may naa leen ajis koona jël leen guys tey na topic bi Pa Ous mu ngi ñëw si kanam tuuti like I said Ajis Corner is for everyone ku am lu moo contribute tamit te nga nekk fa mun nga send request because benn xel moom di xalaat te ñun xamuñ yëpp mënuñ yëpp moo tax ñu dee génna di waxtaan ak yéen ngeen doole ñu xalaat ñu ne ñu doole leen xalaat bindakat bi binda waxkat bi wax ñi mënut a send request te am nañ seen un xalaat tamit ñu binda ko ñun ñu mun koo rii tey na topic bi dafa nekk loo xam ne dama feel ne jigéen yu bari ñoo ko dee gën a def góor ñi and like I said daf dee baax tamit pour topic yoo xam ne duñ dee génn a waxtaanee ko suñ xel duñu dee mee ñu xalaat ne lii problème la ñu pin ko out lum ndaw xëy na keneen a ko go through kenn def na mistake boobu noonu waaye xamutoon ne sax ba ma commencé suma relationship bi ma duggee suma biir sëy mistake bii laa def ba tax suma sëy di demee nam warut a demee topic bi nag mu nekk lan tey mu nekk loo xam ne la xaseet ñun ñëpp ñun jigéen ñu bari suma maas ji toog fii sax defoon nañ ko ma toog benn léegi boobu yoon duma ci jaarati ñun jigéen ñi nag réeréwuleen mbir ne buñ commencé relationship dañ dee get too comfortable and when we get too comfortable we say a lot because yaa ngi am relationship bu ees yaa ngi meet a new guy yaa ngi maybe you're just from a relationship yaa ngi vulnerable or you've been hurt before yaa ngi vulnerable or yaa ngi say bi tas yaa ngi vulnerable or sometimes we are not even vulnerable we just trust too much and we feel like we should say too much in a way boo xam ne I'm not home but I will try to follow your program when always interesting and educated thank you very much Bineto anytime mun ngaa ñëwaat later seetaan li ma topic bi ma waxtaane tey muy lan ñun ñu bari suñoo dugg si biir relationship dañ dee feel comfortable we trust this person too much and then they feel ne okay kii su ma ko explainalee suma past life suma past relationship how I was treated by another guy and how the other guy's family treated me and how the nasty things and how like you portray this guy because yaa ngi dem in a new relationship I think ne ñun jigéen ñu bari dañ dee make mistake bi dañoo meet nit rek xamuñ relationship boobu fi moo lead o bëgg nañ relationship bii ni mu lead ku nga meet mu lead to a relationship nga feel comfortable nga nekk di explain sa past like man suma jikar bi ma sëy ak moom lii ak lii dama def du daan nangoo fay bil si du daan nangoo yóbbu xale yi du ma daan nangoo jox xaalis daf ma daan def nii daf ma daan xoxatal daf ma daan def lii comme basically sa past relationship yépp every bloody thing nga explainal ko this new guy you met sa ex bi num la doon traité yàlla na yàlla may la husband bu baax jëkkër nii Bineto bàyyi rek ma xaar man lii dama ko mun sama xol bi antalu lii non seen si sama xol bi man dama teel a dee like I said ñu delluwaat si topic bi loolu dama bugga tey ñu waxtaanee ko because dañ dee def mistake yu bari and duñ dee xam ne mistake yi dañ ko dee def góor ñi dañ saay-saay
jigéen ñi tamit am nañu si saay-saay because topic bi ma wax si tamit góor ñi dañ ko dee def de waaye bariwut ñun jigéen ñi ñoo gaaw si nettali suñ beneen relationship si góor buñ mit ees comme tey rek for exemple ma mit Pa Ous bugg a nekka Pa Ous foog ne su ma waxee Pa Ous ne suma relationship bu ma génnoon su ma ñëwee nettali Pa Ous ne xay man bu ma séyee Pa Moodu wala bu ma nekkee Pa Moodu daf ma daan du ma dee nangoo treat right du ma dee nangoo defal lii du ma dee nangoo defal lele waaw suma doom yee Pa Moodu nangu ta defal lii suma doom yi na like you're explaining too much about your past relationship foog ne si góor bi nga ko explain because of that kooku daf laa yërëm mu treat la different we do this mistake a lot Paus mu ngi ne dugg si Paus soo duggee na ma dem taal lampa bi dama fàtte taal lampa bi bo ring light bi mu ngi taaka den yow soo jëlee ma dem taal lampa bi Paus mu ngi nii nag yéen xam ngeen ne suma co-host bi moom moom dafa war di ñëw parce que góor bi su ñëwtee soo bi du dee kii su fi ñëwtee soo bi du dee soo bi dafa war a am góor mu am jigéen may jëkkëri ñëpp waaw mu ne mooy jëkkëri ñëpp jëkkëri askan bi kii mooy jëkkëri askan bi yéen ñëpp okay going back to the topic let me don't explain I think that you had half of it before you came and we had a discussion about this topic I think that ñun jigéen ñi we get too comfortable when we are in a new relationship forgetting the new guy that we're dating dina mun a lead to marriage and that is most of the time ñun Gambian jigéen ñi suñ nekkee yow that's our target because aim bi yëpp moo dee nekka ñun dañ bëgg a sëy kuñ nekkal sax dañ njëkk a xalaat ne kii daf maa taka so I don't know how some of us we victimize ourselves so much and we bring these men into those traps and many of them Soko said that sometimes they don't want to stay it's because they look at your vulnerability and they look at the way you stage something that happened in the past or your past relationship and the way like ninga deliver sa bopa and you treat la no but them sometimes you have a problem as a woman but because lini your one gorbi mu fall into this and because you victimize yourself so much gorbi legi mu ngi nekk in a relationship with you because of la yirem because of linkowa so I think that ñun jigéen ñi dañ war di bàyyi xel trop si when we start a new relationship how much information we give about the new guy we met comme tey su ma fi nekkee yow rek ma dem di nettali loo xam ne Pa Ous def na ma ko defuma ko woon sax because dama bëgg a kële mu yërëm ma mu nopp ma I have to say so many bullshit about you and this is something tamit loo xam ne married men do a lot because you're literally starting a new relationship nga commencé man suma jabar duma dee nangoo def lii suma jabar duma dee nangoo defaral leli suma yaay jabar because when we talk about this topic we bring all of these people that those days so that we can address this issue so Pa Mamela nga nuyo nga duga man ma taal lampa bi and then we continue why is the internet working is it working the internet internet is working so don't work di fi nekk ñu di la gis non man maa ngi use ma 5G bi di sama laptop bi moo xam internet bi Pa jërëjëf sama gaañ yi namoon naa leen waaw di nuyu ñëpp ni ñoo seetaan ak ñoo toppa comme ni ko aju waxee rek twice a week ñu ngi ko try xal naa defi ko nag ko tey ji nga gis ni ku nekkaa eew nelaw ku nekkaa tiis nelaw jóg waaw ku nekkaa tu man sax man mi ku nekkaa tiis jóg waaye ñu ne waxkat bés bu mu noppee rafle te ñaaw waaw te ñun moom fekk bàyyi leen def duñ bàyyi wax waaw benn ci daana bu lamin benn ci man tey kéeg laay lekk lekk ma benn ci tey lif naa lekk cuy koŋ man tey lan laa lekk sa fa what did I eat dara cereal I'm obsessed with cereal ak mburoo nen aja bàyyi mburoo nen yow suma meal si yëpp nga xam cereal xay ak lan you know I'm talking about anyway yeah coming back to the topic bi is very interesting waaw waaye ñun nag ma joxe disclaimer waxu ne ñoo xam o ñoo mun o dañ koy def o muy loolu dañoo waxtaan rek as ne suñ gis generation fo nga akabila o nga mi noo ñu mun a igante dégg ensemble lii rek laa bëgg a dégg te dégg ma ko pa waaw doo ko am jàll dégg parce que yow doo noo nga léegi of course nit ku nekk war naa mun a am
koo waxtaanal sa in ak sa out waaye am na benn proverbe bu ñu dee wax ñu ne you never wanna tell your downfall of yesterday to a friend of today because things can change waaye tamit soo déggee ñu ne ay kusudo soo déggee tamit ñu ne néegi sëy the second tour mooy the second name of sëy mooy sutura now again tamit soo fogee ne dinga nax góor o jigéen pour mu nopp la o gën laa nopp o takala because of li nga ko wax sa démba muy yërëm la takala am na in some instance yoo xam ne góor su xamee sa démba ne la yërëm takala am na some instance yoo xam ne jigéen tamit su xamee sa jaar-jaar a sa démba at la naxal yëpp mën naa see yërëm ne xama ñëw seyal la tam tey waaye because we are human being te ñun dañoo juum ñun dañoo tooñ ñun dañoo ñëwaat rëccu doomi aadama rek mooy juum tooñ ak rëccu nga jégalu sa tiyaaba ginaa yokku sa baakaar wàññeeku naaw lii moo tax ñu ne malaayka yi sax dañ doon ñaan yàlla pour nekk doomi aadama pour ginaa mun a because kiy tooñ di ñaan rek la fayam di ginaa jóg di jóg so fayam it could be unlimited now daf dee nit ku nekk am nga jaar-jaar am ko amul jaar-jaar nit ku nekk am nga côté seet ko def lu bon o mu nax la o bés nga toog nga mere ko waaye tamit ndax war ngaa mun a jóg wax ne aji man de lu ma faatu def biñ nekkee daf naan toroxal daf naan nangam ni in the first instance man jigéen bu ñëw di ma wax sa démba dinaa think about should I marry you because you are only talking about what happened and one side of the story wow and you are only talking you are trying to politic me you are trying to seek my attention you are trying to be a victim pour ma yërëm la ma taka la now aji taka boobu su fekkee ne was not based on reality or based on deception ki nga ko wax bés na toog ba gis jikko ji nga ko waxoon si kële li ma defoon si yow su ko defee nag things ñëw change problème yi door waxloo woon lii fenkat nga woon o nekk yow nii nga mel xaw ma ko woon o moo tax nit ñëw toog Facebook tey lii di xas jikaram o xas jabaram naan góor ku bon la duy toppoo jikar léegi sax nit yi duñ xaar sax sëy bi tas right now léegi nit a ngay ñëw toog ni ko gis kuy ñëw ku am jikaram o am jabaram ñëw toog Facebook góor ku bon la jigéen ku bon la duy toppatoo doom bla 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 te yaa si bi dégg sëy now are you indirectly telling the population or telling the Republic of Facebook na yow fi nga dikka ki nga dikka loolu la def right now because suma dikkee tey ak suma jabar hello muy def may def ma dimbale suma toogee Facebook duma wax naan jigéen du dimbale kenn because what I see ne ñun Gambians right now our words are a true reflection of how we live our lives now lu nekka xew na fa previous marriage tamit bla was in fact bla every marriage sax xëy nekka xapu noonu waaye let's talk about da ngeen gisante ngeen buggante fekka daa nekkul dara kenn xamante wut foofu aji lu nekka xapu na fa ku nekka wax nga sa morom at one point li nga xam ne xëy na the other person fight ngeen niiro ak naayo it only makes the you two to know each other better now why would you to an extent going pour wax jigéen ñi oo góor ne man de kii def ma def lii kii def ma def lii because we have to understand ne léegi nit yi we are more wise than before ku ñëw fii tey na ma aji su ñëwee tey dama pa Yaasin ku bon la I would think about hang on should I be friend to Aji in the first place because like Aji mun naa call mari na ko mari pa usam ku bon la te nit ki loo ko
jege loo xaytoo at moom am na yoo xam ne am na yoo xam ne waaw am na loo xam ne aji bàyyi ko mu génnal boppam yaa ko moomal sa bopp tamit waaw te am na loo xam ne soo xasee ba génna rek it travels far mooy lan sa wax gémmiñ ñu ko yàlla bi nii aji su tey fii liñ fay wax tey right now nii am na ku ko record am na ko screenshot next 10 years naan xoolal pa was time 4 years ago moo fi waxoon naan bëggu ñaari jabar te mu ñu tey am na ñaari jabar tey right now yes toog fi tey 5 years ago ay gis aje pause di nekk yen ay xamoon naa ko 4 years ago gis ñu ngi nii jàppale ma rek xamoon chase to that one sax you know so loolu yëpp ay daf dee mun a am te ñun suñ problème yi sëy ak life yëpp lu ko dee waral yëpp mooy wax la yëpp kii wax nga wax kaddu li nga dégg te am na sëy yu tas ñu mun ko defaraat waaye because of kilifa yi dañ dee am gàcce yéen ngeen am gàcce pour bu ko ñëwaat fekka la ngeen fa waxoon la moo tax dañ dee wane ku nekk mun naa divorce if you want to but na rafet pour ëllëg jiboo su waree happen gis nañ fi ñu tas dem ba am after seen doomi mag ba am ay bii jaaw sax neali bii jaaw sax ngeen seen doomi ñëw booleen together ngeen nekkaat together fekk bu doom yi liñ bëgg rek mooy gis moom father and mother waaye lii dafa am li nga xam ne tamit ñun moomuñ ko waaw ama li nga xam ne tamit sëy moo ko moom nañ ko jox jiddaam right now marriage sutura la benn ko ba de wax sax ama time sa jabar sax o sa jëkkër sax is lu dagan mooy let it be in the dark sutura aji sutura baax na de waaye ku naa dee sa biir bi moom mooy loolu so ma bala yow nga move on parce que sama bàyyi naa wax pa li nga wax am na solo torop because li tax topic bi am solo pa man gis naa jigéen yoo xam ne like in reality dañoo mit góor explainal la ne suma ex nii la ma doon def suma ex like this is from the instant like from when you met the guy you started saying so many shit about your ex-partner when your ex-partner is like that sax jikkoom la wala loolu la def but you move that toxicness to your next relationship and I've seen relationships whereby ñun dañoo start relationship mu nekk góor mu nekk jigéen all we talk about is my ex this my ex this my ex did that my ex did this my ex and basically nga just sa current partner be too many information about your past fan la dee getee so nasty mooy sometimes gis naa jigéen yoo xam ne dañ wax seen current partner yi so many things yoo xam ne seen ex yi loolu la leen def te mooy di reality loolu la leen def sax waaye dañ dem ba nga xam ne relationship bi léegi sa current partner boobu dem na ba léegi daf la bëgg a bàyyi he wants to leave this relationship he wants to move on with his life or he saw somebody else kum bëgga guess what gis nga li nga wax ne sa ex partner bi loolu la nekkoon di def this is what the same thing because now he knows how to get to you or some of the things you have su ko defee it will break the relationship because you have given so many information to this guy ba xam na yow lan moo nekk sa breaking points so I saw people the women that did this and ñu dem ba in the middle of a relationship or ñu dem ba nga xam ne sëy bi neex na góor bi bëgg a tuta toog si biir sëy bi pa mu commencé di misbehave and all this misbehave bu moo misbehave the same tànka boo ko wax ne sa ex husband wala sa ex boyfriend loolu la def mu nekk di def the same thing to get back to you pour loolu rek because xam na ne loolu naxari na la woon ba nga xam ne you had to leave your ex mu def ko the same thing just to walk out of that relationship and I have seen so many men ñoo xam ne out there they took advantage of women at this point boo xam ne this is the reason why góor ñi di behavior noonu pour génn in that relationship because li leen wax ne moo la sonal dañoo def loolu noonu pour sonal la so I think that ñun jigéen ñi comme if we meet a guy or we're trying to start a new relationship I think it is always important not to deliver
everything in this guy's hand. Ne okay, man duma say paus lila ma nekon di def, lila na nekon di def, paus lila ma treaté, paus, because most of the time pa ñun dañ def lolu nonu pour sick. Thank you very much, Bala. Oh, Bala, I would love to have you here. It's been ages. I would love you to come here. So, pa, I have seen many women ñoo xam ne pa, I think that is a very huge mistake buñ dee def. But I know that they're toxic love relationship before money. Because why we do it, pa? It's because it's like I want to tell Paos my whole life and put it in my whole life in Paos's hand, so that Paos would treat me right. Bloody hell! The huge mistake we do is at that point, Paos munla buga. Mungi buga get into your pants. Mungi buga sleep with you. Maybe mungla love at that moment, but you make yourself so vulnerable. Pa os pour mu yerem la wattu bobu non, because man dama foog ne tamit lu tax ñu ko de pa moo nekk wattu boobu noonu pour yow nga yerem ma nga bugga ma bugga boo xam ne kële du ma ko bugga yenn saay tamit dañ ko dee def pour explainal la pour yow nga treat ma differently. We do explain a lot for you to treat us differently to our previous partner. What I mean? But then I think that it is a mistake that all of us have done, because me myself, I've been there. I've been meeting men and I'm like, okay, you know what? Kis mako explainal le kele lumma def. Góor bi duma treat comme kele nu ma def. But part of maturity mu ñëw ba nga xam ne léegi like su ma meetee góor, I tell you the good things about my partner. So now you see the advantage instead of ma wax la the disadvantage and the bad side of my partner, my ex-partner. So when I meet a guy, I tell you, hey, man ma Paos ñoo nekkoon. Oh, you've had them, man ma Paos ñoo nekkoon. Oh my God, Paos is cool, Paos is good, Paos used to do this, Paos used to take me this, Paos used to take me that. Then this is now a challenge because yaa ngi ne oh okay aji bi mu nekkee Paos lii la daan def pour make aji happy. Then instead yow nga xalaat ne Paos léeg la daan def pour yërëm talu góor bi yërëm la pour nekkaa yow yaa ngi wan Paos the good side of keneen lu mu doon def pour make la nga happy. So I think ne ñun this is where we make a huge mistake pa. I think someone is like, yes, that's true. It's not everything you should explain about your ex. Thanks. We'll find time and join in your upcoming shows. This is great topic. Bala, you okay? Yeah, pa. You can go ahead. Like I said, man. At this point of my life, that maturity have kicked in. I would rather tell you, pa. You know what? Having to go out for a drink, having to go out for a walk, it is what makes me happy. And if I want to explain about my ex, like if I want to tell you about how Pamodu was treating me, I will tell you, oh my God, every evening Pamodu used to take me for a walk, and it made me love him more, because now this is me telling you, like, basically I shouldn't even tell you how to love me, but now this is me telling you positive things yoo xam ne loolu nga mën a def pour suñ bugeel bi dunda, rather than having to tell you ne hey man time bu no suma waxee Paos ne yóbbu ma doxantu sax duga na feli samati jaay loolu daf dee nekk problème ñuy xuloo wattu 6 o'clock su jotee mu dem tëddi duma dee nangoo waxtaanal suma jëkkër duma dee nangoo jox xaalis duma dee nangoo. I think ne we put so many toxicness in a new relationship boo xam ne pa uyul Kadija mu ne mu ngi present uyul Amy tamit sa ragula si pa ñu ngeen leet sa ragula si ñu ngi register ñu laa wane ga exne. So pa I think that it is very important. Lamin tamit mu ngi seetaan if he wanna contribute something, but this is pa ba pare ñun góor ñi sax pa da nga gis góor ñi sax dañoo takka jabar ñu nekk si biir sëy boobu noonu nga bugga dem foy si biti sax nga dem ba si biti instead of nga dem foy just because you wanna have fun danga bugga njaalo danga bugga fo, just go out and fo. But at the end of the day, because yow danga bugga fo rek danga dem nga dem meet another woman who you think is also vulnerable nga commencé di ko ne suma jabar lii suma jabar duma dee nangoo otal suma jabar duma dee nangoo may ndox ma sangu suma jabar duma dee nangoo def lii suma jabar ba pare léegi jigéen boo ko wax moom mu feel ne moom champion la, she can do what your wife can't do. And this is the same thing with the man's side, because they feel let me improve myself that I can treat her better than her ex-partner. So that I say jigéen ni tamit foofu dañ dee mistake. Góor bi su bëggee ñëw tëddoog yow, góor bi su bëggee ñëw njaaloog yow, góor, this is my problem pa. If a guy is married and he is not happy in his matrimonial home, and then he wants to sleep around, he is coming to you, dila what stories you're having. You're not in his marriage. How would you know that he didn't make up these stories? Like you said, see beginning bila.
How would you know that this guy didn't make up this story? How would you know that this story is a lie? And you are not in that marriage, and you only had the guy's side of the story. But this guy can just come to tell you shitty stories just pour tedak yo or just pour njalo ak yo. And at the end of the day, you know my problem is so many men ñom tamit day def li génn si biti di wax yeneen vulnerable jigéen ñi ne suma jabar ni suma jabar ni le suma ex-partner bi li suma ex-partner bi te pa you still in that marriage, you never left that person that you said. I don't get that part. Yo explain ma yo at that point yen góor ñi yet so leen bëggee for why you two guys tamit you guys too would come and tell us so many stories yoo xam ne ñu nekkuñ fa. My problem is if you're married and you wanna date me, why don't you clearly come to me and say, well, Aji, I saw you, I fancy you, I wanna date you, I wanna be in a relationship with you. Instead of coming to me and tell me, suma kër happy fa, suma jabar duma defal li, guddi suma bëggee tëdd ak moom so du nangoo tëdd ak man, suma ko bëggee ride daf dee nangoo daw. I can't remember when last I had sex with my wife. And this is how some of us are so foolish. Ñu fa ne ñu ñoo nekk champion bi. We can give you what your wives can't give you. So pa boobu noonu yéen yéen a ko indi ko. Door ko daan. Ay gis nga maa ngi fan yi maa ngi déglu yéen pastor. ñu ngi give someone in the church. yaa ngi nekk Christian comme man de. Wow, no, because they are quoting in the Bible and they are saying your husband is a king in the house. Yeah. There are 3 things that you should never deny your husband, or maybe 4. More, in fact, 6 things. Jigéen yaa di wala di rek suma jëkkër li suma jëkkër lele te jang si sëy bi xam naa cang si sëy bi la bëgg a bind. Yeah, pause, go ahead. So this guy, this pastor mu ngi wax mu ne a man is a king in his house. Likewise, a woman is a queen in her house as well, in her home. But the emphasis is more on the king. Nit loo nekk buur jabari buur du buur waaye jabari buur nañ ko accord respect buur. Now man jabari buur la de pa. Wow, if you want to deny your husband the bed and the food and not the space to where nga tontu ko man góor googu noonu dinaa la may £1 billion to go out and play outside. Mohammed duma la faale. And I have repeated these things many times. If you deny your man these things, I'm not every right to go outside. But where did he say on the Quran that if you deny your man? No, the Quran. No, I'm just asking. Okay, you said. There are certain things in the house. We have to understand go limo think si xelam. Yeah. One at num ko thinki at ni brain bi di wone faster lolu xaju si brain jigéen. Okay, this is why I love to have a guy. I love to have you here because you break things. And I like to know how a brain of a man works because man duga same brain must study. Okay, but when I ask men in the UK what a guy thinks about in every 10 minutes, because I want to know how your brain, but they like the questions. I've met people that are born and raised in this country, and I ask few questions. They're like, come, right now. And many would be like, every 10 minutes, a guy, like the people in the UK, every 10 minutes, a guy thinks about sex and alcohol. So I don't know, like, yeah, they drink alcohol. Like, can you travel, see mind of a man, and tell me, like, what do you guys think about, like, in every 10 minutes, 30 minutes? Because I think that it is good for you educate each other. I hate when women leave their men to be idling or bored for too long. Because in my head, if a man is too bored, he is not engaged in anything, you're not even sitting next to them, the first thing they think about is company. So I don't know if I'm right there, but then break it down and tell me what you guys think about in every 30 minutes, 40 minutes, 1 hour.
honestly and truly speak li nga xam ne ñun suñu gars yi dañ gaaw a saaga ndey ak toog ko Facebook naan yaa mun a fen. No, but men are watching. Why? So you're Why? different to every other guy. You're Okay. what goes through in your mind, because I'm asking you that question. Hedna, are you bluffing because your crush Inyas is watching? I didn't even know Inyas is watching. This guy, neither. But I haven't been Simon if so everyone drift the attention of the soul to Inyasi. And since I said I have a cross on Inyasi, not still have a cross on Inyasi. But the thing is, everything I do, which I was doing, people connected to Inyasi, and I don't get it. Inyas na so forget I'm going yakal fina ninge kaf ninge for he hamata chance. You are mistaken there. Anyway. Anyway. Go ahead, yeah. Aji the brain of hunger ñun góor. Yeah. It's unfortunately society always expect goal have to be successful. ñu am jabar yi always nanguwuñ ko, but naturally we are put at a spotlight bi nga xam ne sa extended in-laws they expect something from you. In-law nag dañ ko wax na expect dara si yow waaye loolu nekkul digga. I am talking about what society has put in place, not necessarily what everybody else is doing. However, few of them may be doing that. Now, right now, every single day, my worry is how to feed my family. Yeah, okay. Now, this is a journey I want you to take us through, because ñun dinde jang hangaluma de Monica jigen ni jangal len sen goor ni ngeen xam len mo genn. Yeah. So, in as much as my priority or my thinking mechanism is always how to bring home something either on a daily basis or on a monthly basis, at the same time, how do I send allowance to my family back home? How do I bring in their worries together with my family's worries here and man my needs? Three things right now which all has to do with finances. My immediate family, my dom, at suma yaay, suma rakay, at man suma buga. Okay. So these three things alone is linga hamne, it goes in the mindset of every ghost. Ku nekut tohkat, nekut mandikat, These are tenga am a family, or nga am say these are things that worries you every single day. Now, after being thinking these things alone, so ne komeni man ko hane mun lo toga. Yeah. If you do not have that food on time in the house, it triggers your that anger. Okay. Because already something is there worrying lo hamne mun lo ko wasa dom was mun ko fajj so ko wessa jabar ling sey jele moy yabel. Now bugo mu yapla bugulo bay kele mu staff and you want to wear a nice clothes, you want to have a nice food. Let me add something. Yeah, this is where some of us the women come and agitate my CAQ, and then you're not contributing anything much of finance. This is me thinking Paus does not think about food on the table, food, like roof over our head, or Paus does not. So basically these are some of the things that you as a goal you think about daily, and you can't even tell me ne aji ñu ngi say why lii laa nekk di xalaat. We expect a man to be a man. Yeah, society. Exactly. Yeah. Society expect a man suma dano, waruma joy. Society expect a man gurda, I should be able to have everything because I'm only nyefe. Yeah. Now, what we know as nyefe, my one them jai drop. That's the honest thing. But then nyefe could be going to work again, going to hustle. Yeah. Man personally,
the almost every 8 shop out of 10 in Peterborough, they know who I am because of dama ew dox maa ngi ma benn maa ngi doon bi ma ñëwee Angleterre is story bu funny sax dama ew suba rek bos maa ngi ñëw Angleterre October 7 la first ñëw Angleterre la first ñëw ma di ko New Cross every suba dama téye suma baag dam doxi di dox rek xaw ma fu ma dem fan la now bi ma ñëwee fekk suma school mu nekk dañ amoon benn offer ne ku fay school fees full before you came soo ñëwee they give you £1,000 back so man nag man suma naka dañ fay ñëw bi ñëwee nekk man I was entitled to ñun ku nekk £1,000 so suma naka xamul loolu man I took £2,000 now the £2,000 xam nga lan laa si dina I work man Sony I will spend the money on first things benn day maam doxantu Trafalgar Square guddi madam my room is stop si nii. A guy wrote a comment. Can you read it? It's too long. Man gisuma loolu. It's not comment. Okay, let me go back to it. He said, for me, besides walking and making, well, full stop. It's about having fun. Do things that will make me happy. Unfortunately, many Gambian men going out and having fun is a waste of time to them. Religion has weakened us. Every fun thing is haram to them. And across the door is cool. Such ideologies and make marriage boring, especially to women. Yeah, like going out. Francis. Now turn to Koku. After. Yeah. Why more complete my story? Yeah. Bima ñëwee ma guddi ma dem rek that time dama like Trafalgar Square dama ne boot back rek di wóor di seet di hustle daal di seet what to do waaw léegi ma dem Trafalgar Square ay guddi ma romb rek gis nekkee place foofu place cagala man xaw ma man xaw ma I just go in confessor rek ba dem lo wuti no because da nga meloon ku soona fan yooyu noonu booboy first day ma gis ay jigéen mu ne London boy booboy first day ma gis ay jigéen taxaw si boori palanteer si comme display nga comme ñaweekaay atala yi sol fake nit ñi sol comme bu jigéen yi ay jigéen toog nii waaw so man tam ma dugg si place boobu pa kon caga nga dem wuti waay non xaw ma kooku ne du ma gënaat naa fay by force fekka ma toog lu sos after police fu naa after I call police because li xew mooy waaw kooku da well me now I would say it's a kidnap man I just went into the shop ma dugga my board back my whole nii rek kooku ne ma if I can remember daal teg na ma si toogu ne ma you have to pay ma ne ko why mu ne fay after ma ne ko aw ma xaalis but I can go to cash machine and bring money mu ne ma we have Cannabis Street no Trafalgar Square guddi dafa neex time bu noonu dafay groovy it's very lively so ba pare time bu October so bi dina expliquer la nga dem ba ñetti yu noonu fay nga war a fay so xam nga time bu October daf dee waaw October daf dee lifin October daf dee lëndëm time bu noonu man time ma ñëwee so ma dugga ko ne ma I have to pay xaalis ma ne ko pay for what ne ma fi nga dugga ni you have to pay waaw no so mu ne ma there are CCTV in here if you run we can get you ma génn rek man tam ma call police ma explain le waaye time boobu mun ma explain fan laa nekk xaw ma fu ma nekk fan la mun ma fan laa nekk waaye kooku mu ne ma you have to go and bring money and pay us because of you enter inside you have to pay nena nga mboyo is your lesson finished non Khadija dama ne la Khadija yow bàyyi naa la léegi so léegi after xam nga lii and at that time I have nothing to worry about Khadija pa sama demoon cagatu ji London cagatu ju kidnap ko so at that time
aw ma nothing to worry about because time boobu aw ma jabar ba time boobu suma yaay ak suma papa expect na anything si man because maa ngi ñëw ees waaye jël naa suñu school £1,000 £2,000 maa ngi ko téye suma loxo xaw ma lan laa ko jaay waaw xaw ma lan laa ko jaay ay remember that time boobu am naa Walkman ba pare waaw wàcca bu bees mu ngoog ba pare the first mistake time boobu Long Beach xam nga soo eggee am nga soo duggee boss from New Cross non waaye naka la di soo waaye All Ken Road Khadija Pa was went to Chagatu in London. He was kidnapped. All Ken Road so ko duggee boss going to Long Beach dafa lay jaay Elephant Castle léegi am na benn stop buñ romba bu boss bi egg rek ma gis si kaw naka Long Beach mu ne xama wàcce egg na Long Beach nekkete loolu mu nga wone next stop is Long Beach waaye ma fone fii mooy Long Beach ma wàcca di ut Long Beach nag gis ma Long Beach aji suma bos ngeen xam seen bos suñ ko déggee di ngeen xam léegi xam nga li laa woon mooy ne xoolal suma far yaa ngee dugga si ma far waaw badu waaw suma far yi ngee dugga si ñëpp li yëpp mu laa woon ne la it's not easy as a man and the expectation is very high ba nga xam ne yow sa bopp sax bëgguloo feel now lii is what is going on in our brains every single time fii ban jigéen mooy jóg tey let's on side now ban jigéen tey mu nekk indi xosul ban jigéen tey mu nekk ordinary suñu age mi tey bu toog naan waaw I am thinking about xëy na kër or a car yéen jigéen ñi oo tigee mooy or solu but that's the average jigéen because yéen all these things you expect a guy pour may la ko oo nga mbaraan ko bu jox la ko not from your own heart not from your own not from yéen seen saar yéen you expect the guy to do it mu jox la ko naan waaw sa jigéen na da nga koo toppatoo that's what we say looloo tax nag góor mu ngi toog mu ngi think how do I get it so buntee tooga where do I get it right now so eggee sa kër right now tey jii and you did not find what you want and what you expect mu trigger an anger right now so it makes situation goes from bad to worse and then Lee is what is going on in the average mind not responsible because every go responsible sax mu ngi ut xaalis pour jox jàngxam I have a question there okay taking it back to the topic su fekkee ne yow li yëpp nga nekk di expect in your matrimonial home yaa ngi say loolu li nga wax ni loolu nga nekk di expect nga dem kër li nga nekk di expect sa jabar neeku di la ko jox neeku di deliver as a wife like all of these things you say does that give you every right to go out of your house and go and ask a woman out and the first thing you should do moo nekk commencé di wax shitty things about your wife for that woman to fall in love with you like man góor yu bari ñooñu dee seetaan fii so because many of them this is what they do ñun si society buñ nekk and we are so used to it ba nga xam ne léegi suñ ñëwee di ñu nettali sax ñun suñ boppa léegi xam ne this is a mind game that they play only if we wanna play along with them or comme ni nga ko waxee nii bëgg nañ leen mbaraan or xam ne xaalis lañ am buñ ñu ñoo jox si ñu put a deaf ear but wax ma rek does that give any man any right to go and tarnish the image of your wife nothing justifies that woman foofu na leer why let's also understand the being of being a man okay make me understand because I don't understand the being of being a man mooy ni ko saay pretty much now nga ne da ngeen saay of course because su fekkee ne you want to have a home and you are not getting what you want man I'll give you my life and tell you know what mister go out there and find an alternative I feel like no because of
because there is a reason why the thing is happening. Now, the least you could do to your man, joko mu leka, defal ko kiram, su fekkee ne sonal la, laajut la, forcé wu na sasut la, waxu ne soo amee waxu ne defal why bad days do come whereby it requires te awma de defal nangam or bul xaasa mu ne defal because of we know where we spend. It's a matter of kunyika def ak kunyika am the opportunity. However, why do we get wives or husbands? So you need talk nekk high school life, I'm 4 5 janka left right center. I'm sa benn room bu ndaw di fay ay 200 pounds, you save more. Yeah, definitely. But part of not doing that is your reputation. Now, second dam nga ba gis ne what you ne night ba ngi ne night na and night be it happens to be a moon. You travel to somewhere where the sun is set at that time and see a sun. But again, this is my problem with so many of especially African men. Like, so fair can you have an issue. African men, because leave men. Yeah, well, men, but especially African men. It's not only like this. This is more of what African men do. Understand? Because so when you say lol, they happen to new society. The fact that they have mentality, man, I am allowed to have 4 wives. So when something is not right in this house, munna dem madam foy and then get another wife. So the men you are an idiot then. Wow, so can I go thinking you are an idiot. Men you have in society, how much is in culture be you doing the flow. Hang so pa man never believe if something is not right in the house, pa, we sit down and talk about it. Why neku ne dama wara dem madam neka kenen si biti diko explainal suma secret suma bir neek yep suma bira suma biti man mangi ni ki duma de defal li duma de defal lele duma de defal le ba pare justify you pa tammi pour nga gena nga dem di fo ba pare nga def sa bop so vulnerable pour koku mu bugala si kaw lo xamne koku li ko netali sax mom xamuna lol diga pa hitna yo ya nek problème bi sa si bir neek bi nga gena di explain lo xamne amut aji. An unhappy man in a home is a vulnerable man. Well, unhappy woman in a home is a vulnerable woman. It's different. How that? Because an unhappy man, I'm single, I'm anything. But you're the woman, so quite the fact hamalne mermota or it's a one of honest jiko nikubon. So likelihood of jigen defko is very slim unless in code be unless mu nekk nit ku bon or mu nekk jiko koo xam ne fokkat la ba kii moom su ko doon tegal fukki jikka sax day fo outside man xam naa ne ndeysaan su ma city America yi li moo tax ma dem waa America yi so nga lu ma bëgga laajal ma jigéen ñi kon because xam nga comme tamit bu ñoo wax jigéen ñu bari ñoo ko dee def nit góor rek ak góor daf koy def waaw góor daf ko dee def waaye bari wu si góor itam nit góor rek di ko nettali sa pass everything pour kooku noonu mu bugga la mu dem ba nekk si biir relationship bi mu laa tiri anyhow because bugga naa génna mu laa tiri comme kooku noonu nu mu la doon tirité léegi sa régula si ñëw ne ñoom sami stress sami amoon na fi far balaa muy sëy dama te ñun ñoom def ne loolu man nit naa fi góor pa di ko explainal yëpp man suma far bi nii suma ex jëkkër ne la suma nii waaye bu góor bi pare pour diil ak man dootuma ko defati so dama bëgg xanaa loolu li ko kontaan la boo sax xanaa moo tax gis nga am yu bari li ko dee waral mooy moo tax ñu ne doomi aadama request bi dan mu go ahead mu contribute mu ngi bëgg a contribute doomi aadama bul kontaan mukk ba wax oo daf la war a def waaye tam bul mer tamit mukk moo tax ñu ne soo meree soo kontaanee sax soo doon wax noppil soo toogee taxawal because always the minds we will regret. Now, Amy says my past is my past. I like that women are pa li nga do am na solo de pa da nga ji jigen bu mer sax mere jikara mu nan ko
kii nii la ma daan def yow tamit yaa ma def lim ma nekk lim ma doon def waaw lii la ma fi defoon explain like waaw waaye ali dañ dee wax ne my past is my past. yeah but let's understand ne suñ tey démba moo ko waral. Your past have defined your today. Yeah. And your today will decide your tomorrow. Yeah. Now, fini that is an English word of saying my past is my past. Man, I don't believe in that. Your past is who you are today. Without the past, there will not be today. Okay. Without today, yeah, I will not be attack because now we must reflect back into the past and see where we go wrong to make them right today for tomorrow. This is life. Now, I'm not saying your past should come and haunt you. Of course, sometimes then they want to could have bagis. That is your past is haunting you. Many people know have lesson past that let you hunt in the long run. You can right now, Facebook, right now, man. I see them every single day, man. The phone. It's coming to haunt you. It's happening every single day right now. Man, every day. Facebook wakati, Facebook activity, manginagis, there was something law is happening against or you talk the joy. It was them who were there in those shoes. Te gis nga dafa am li nga xamne mënuloo tooñ doomi adama mënuloo merloo doomi adama mënuloo merloo papi jàmbur yaay jàmbur doomi jàmbur yow ngay tey di nga happy tey. It doesn't work like that. ñu ne gis nga ma toog tey ni ku nekk mun ngaa juli di ñaan la neex yaa time bu ko nangoo la ñaan but aji ma tooñ la nga jooy nga toog di ma ñaanal at that spot loolu si la moo jàppa moo tax ni ku mer oo di ñaanal nit jigéen ñuy sëy déglu leen yéen yéen de ñaanal seen jëkkër waaw ngeen jotee nga dem te xam nga lu gaa de pa jigéen ñuy sëy ne su ma jëkkër su ma defee dara dama xaar ba digg guddi ma jóg ma sëyeeku waaw waay fekka wax naa fi benn temps ñun ñëpp yar ne si process yooyu xam nga ñoom pa moo du jox ñu benn pen nii rek toj suñ xol yi rek waaw xam nga aji xam nga fekka xam nga lu xew yoo xam ne xam nga suba daf dee feebar pa déglu ma rek su ma ñaanalaan pa Moodu bu jógee suba daf dee feebar benn loxom bi sa du dee mun a muuf nii waaw waaye xam nga aji xam nga gis nga ku nekk ku dee ak sa bàmmeel aji dama tooñ mukk ba may fekku fay boo xam ne dama see tooñ yàlla ëllëg ma dee ñu maan la yow gis nañ fi ñi liggéey si care home yi you guys see you care for somebody tey léegi nga gis mu si in a plastic bag now what I am saying mooy ne ñuy sëy ak ñi bëgg a sëy yëpp right now if you cannot take the hit don't even dare get involved. Mother, I like the fact you said ak ñi bëgg a sëy because we always have to consider that these shows are not for only married people. am na ñu nekk di seetaan ñu sëy because dañ bëgg a jàng mbiri sëy pour suñ sëy because they don't have the opportunities to do this at home ak seen parents or kuñ dëkkal seen guardians but because they have the chance on social media to come and watch at this corner every time so they come here to learn for in the future. xam nga ba pare it's good nga am solo waaye tamit gis nga lii anybody fii kuy seetaan te nga believe ne safara am na àjjana am na te nga non kuy sey sala sax te nga believe ne dem àjjana choice la man make na that choice te nga believe ne dee am na dunda am na te nga believe ne yàlla am na waxuma affaire jullit ak christian de waxuma affaire yoon I am saying ne képp kuy seetaan nga believe ne dee am na nga believe ne dekki am na nga believe ne baamel am na nga believe ne yàlla dina fay nga believe ne safara am na àjjana am na laa wax all the books they have said ne Ibra dëgg la Ibra kaay moo la njaalokati suñ demee àjjana fenkat yi dem àjjana sàccakat yi dem àjjana man mii duma dem àjjana
I forced this song. All the books have said ne. Li ñu bari ñu ko gum. Masi people might not believe what I'm about to say. Mooy ñi ëppa si ni yaa di mbugal. They are women. And that's the and lini why is us in the Bible wax nañ ko. Why us? Xalalu tax. Because at the same time ne yéen ndeka uppa jigéen rek nañ may o nañ jox the signs of lu ko musal si mbugal joxuñ ko góor. Okay. Lii nag people who are been westernized would not agree. Well, what I stand to say mooy ne what I stand to say mooy ne fii ku fi dee dañ la suuli si li nga gëm. Man Christian mooy if you are Christian is the church. If you are a Muslim is the Juma. And both faith they believe in the hereafter. They believe in rewarding. Now it's a matter of sa liggéey kaay. You want overtime, you do it, you get more money. You don't want overtime, you stick. Who told you ñoo ko ëppa? Wow. Go. It's not a matter of who told you. It's a matter of ndax li pa us wax dëgg la. Thank you. Now you talking. Now you. Waxuma la nax rek waaye dafa am loo xam ne waruloo ko nangu sa plateforme bi déedéet yow li nga nangu sa plateforme bi dafa bari naka nga invité nit mu ngi mbooyo ñëw toog ñun da nga am suñu ñun dafa am loo xam ne tamit ñun ñoo ko moom wama mbooyo mali wala say naka la weexee kanamam bi nii aji respect sa bi wasi respect ñu tuuti come on look at this man's lips, look at his hands wala kanamam bi Kadija bay ba us kay ma delo la ci topic Kadija man dama leer rek mo na deglu bay ciokas nga man sey ma tasna motax man bëgguma duga ci sa lifin bobu waye pa us lima sani ci lolu mo nekk ni it's nothing wrong with pillow talking ku nekk mën nga pillow talk ak sa partner jamono mo yaahu jamono mo neexatut understand nga da nga na sa xarit sax dafa am yo ko wax su seytaane ñëwé they're going to use that against you xam nga kum jamono si boppam moo mel noonu digala nag sa paas la waaye dafa am trust boo dee bil ak nit ñun ñëpp xam nañ ne kum nekkul yëpp nga dee mun a keep in you for too long especially su nekk dem ngeen ba sëy start ngeen di build like a future together ak yooyu moom dina la óolu am lum la wax si yaayam si mbookaam si liggéeyam xam nga kum yoo xam ne bi ko yow yaay bodeem yow yaa nekk xaritam yow la trust pour mun koo wax ak yow there's nothing wrong with that waaye jamono si boppam moo rëb moo toj moo tëddadi xam nga man tey aji wax ma dara ëllëg aji wax ma fi dara lu ma neexut rek ma ñëwal ko yow nga xam ne da nga fàttali ma la xamal yow man xamal naa la nii xamal naa la lele yooyu lañu war a bàyyi yooyu moo ñu sonal te believe it or not góor ñi dañ ko dee def di nga gis nga ñëw óolu góor wax ko sa ex si lim la jaarloo yëpp li aji wax la su pare moom mooy gën a bon kooku ana saa nga dina la victimize ñaari yoon di nga nekk victime ñaari yoon because ñëw nga wax nga ko li nga xam ne loolu nga doon dund si kële moom mu ñëw def la lu ko gën a xesew waaw you be a victim of the same situation so man a bindee doon daat xam nga kum affaire yi li fi nii soo ko waxee ñu ne la da nga sëyut yes man sëy naa waaye kum ñu bari xamuñ loolu si suma dunda waaye loo xam ne la jaar naa si waaye da ngaa gis ne li nga wax ni xam naa ko bu baax kum bugguma dee contribute loo xam ne xaw ma si dara wala aw ma si experience xam nga daj naa ko si ay xarit daj naa ko si ay exes xam nga mooy loolu comme ñun suñ boppa fu mu nekk ni suñ jamono bi génération bi ni moo doxee moo annoying pour aji wax ma li nekk si moom tey as a friend mu ngi nekk suñ diggante loolu du dara nekkut eebee ku nekkul mun a fen kum boromam mu ngi la óolu te dafa baax ñuy vent li nekk si ñun ñu génne ko ñu waxtaan waaw aji man dama dee ven dégga la nag man right now moom suma yaay rek moo la mun a wax ne moom laa wax suma soxla man fiw nit ñoo laa wax ne comme man dama dee toog waxaa ñoom suma personnalité man aji ki doo gis kenn ku taxaw on Facebook ne la man my best friend Khadija because I've been there doon daal dama si soona dama si taay so nekkatul loo xam ne lu maa def man suma yaay mooy suma xarit ana sanga and my younger sister
because buguma tey ëllëg ak si biir ma wax la fi dara xam nga aji seytaane daf dee ñëw asa nit ñi dañoo jóg tey ma neex la ëllëg ma naxari la so I don't want you nga nekk di use li nga xam ne they very sensitive things against me ma war fee nekk di slice suma wrist bi xam nga li ma laa wax so suñ jamono bi si boppam moo doy waar waaye pour yow sa partner wala sa lifin nga toog di wax moom there's nothing wrong with that ñun ñoo bon rek ñun as a society ñun as a race laa ko waxaw ma ñun ñoo bon su ñun la rek waaye loolu dara nekku si jëkkër a jabar bu nekk dañoo pilotok góor a jigéen bu nekk dañoo pilotok ngeen laalante ba pare tëdd foofu di wax ñu jëw aji jëw paa aus awa si la bokk ngeen pare defi gënaa da pare tëdd di pilotok jëw aji lam soloon aji lam wax ñu nekk ci rek loolu foo gis ay couple dañ koo def there's nothing wrong with that loolu si ñun la rek ñun ñooy problème bi jëw paa aus nga ne jigéen ñi léegi duñ dee xalaat lan kër nga wax ak lan nga ne ñu ngi xalaat or you crazy yow wérulo yow xanaa xamuloo jigéen ñi léegi balaa ñoo sóoraale anything seen bopp la ñoo sóoraale jigéen boo fi gis mu ngi plan pour bi la business to be honest I don't think about or ay aji who you telling I have or but it's not even one of my things yoo xam ne dama ko dee flaunt because si man it's not even important aji man dinaa dem Forever 21 ma jënd jaaru ma sol dem rest ma sol la and people that knows me know ne I can afford it waaye nekkutuma priority it's not my thing man solu yu rëy yi sax people that knows me nañ la wax ne man bokkuma si yooyu I don't waaye pa fi jamono toolu nii jigéen ñi seen boppa lañ jiital de so agriwuma si sa boobu bañ naa man suma first property I was 22 suma first property built ko by age of 31 pare na my first car when I was 22 years laa fi jëndal suma bopp America fii Dodge Charger di ko dawal so loolu tooguma di xaar góor wala nga toog naan or nga lijjanti no amut so man I don't agree with you ak sa mbooyu yaay te nga dem diwu Kadiya buguma lii de naka nga ñëwee di attaque suma nit ki du ko bàyyi ko amu pass mu nga ut ticket ñu nga te toog dina diw ma post la ko parce que man gis nga yi nii ñu ñëw si plateforme bi nii di la ndawloo ni man lii buguma waaw te Kadija lu mu wax am na solo trop because like I said nañ xalaat ne nekku ne all women think the same man there is no minute in my life bu ma toogee ma xalaat or no bu ma toogee ma xalaat xaaral ma dem si internet bi ma ut or ma shopping or no it's not ne every woman moom la xalaatam wala bugga-buggam toll si or no like Khadija is saying am na jigéen yoo xam ne pas out there at the age of 21 22 ñu ngi build empires and this is what is happening in Gambia right now xale jigéen ñu ngi even though da ngeen ñu dee tooñ slave queens we had the name a lot but there are some of us out there ñoo xam ne at the age of 22 21 19 bu ma doon start suma business bi I started it in my 20s te by the time ñu wane maa ngi 25 pa everyone knows Aji's boutique so danga gis ne nekku ne ñun ñëpp suñu nekkee si time boobu noonu te imagine su nekkoon ne time bi laa fii ne laa gën a mature xangal ma bi su nekkoon ne time bi la xëy na business bi 6 months la moo jël mu gën a excel dan xëy na 5 years mu jël 10 years back then pour mu am name so danga gis ne pa man tamit agreement yow foofu noonu pa gis nga ñun xam nga li ma wax mooy soo gisee ma wax loolu it's not it's not a specific assumption dama use tey linde ooye jigéen bu sey ndey abu tekki now not disrespect and not insulting the hard working jigéen ñi nga xam ne marché kalja yi nga xam ne because ñun suñu marché tey ku moo di ko Europe alone rek kilifa nga jàmbaar nga parce que kenn la wax li nga fay on time ak nga yow unlike su nekkoon salon yaay salon pa definitely now in as much as I am giving praise to jigéen ñu mel noonu let's also be honest right now fii ñaata jigéen tey ñoo moo dem tey jëne benn iPhone £1,000 in a shop from their hand and working money because of am nga sa boyfriend boo xam ne you expect ne war na ko moo def maa ngi ut boyfriend boo paas soo ko gisee ku ma fayal Netflix po 90 tey
tey jii comme benn jaxaw ma waxoon Gambie rek ku ma ñaan pass yi su nduur $5,000 ba pare ni ma ne ko jànga do you think yow su ma ko mayoon di nga dem mu ne ma waaw kañ ma ne ko ndax sa salary soo liggéeyee di nga fekk rami su nduur mu ne ma déedéet ma ne ko waa kon de léegi why do you expect ne góor naa jël $5,000 jox nga mi su nduur right now why mu ne ma xanaa kon su ma ko seesee tamit xanaa kon mu tamit du bëgg si man mais ko soo kon neel na cagatu kenn de neel na cagatu laal fay la kon de mu jeex yeah ma ne ko how about you ask something loo xam ne dafa sustainable yu su nduur one night la 4 hours mu jeex right now you go home doo am loo ndéewoyee how about ne ma paawa nga digga de ma ne ko gis nga sooy mbaraan góor goo xam ne dafa jox non suma cable yi ñoo bari suma screen yi ñoo bari right now xam nga na man ni ma busy li ma liggéey you see one laptop 2 screens ne suma liggéey maa ngi liggéey maa ngi wax so ma ne ko jànga be very smart and wise sooy maraan góor pour góor bi respect la demand something li nga xam ne is going to be sustainable not your body ma fole jànga bi li ma ko advice noonu digg na ko ma gis status nga toog yu sunduur yow ni nga wax noonu loolu saxalu ko moom yu sunduur she wanted to have no why what I'm saying mooy aji you cut your coat according to your size yeah definitely and sometimes man suma nga Gambia yeah if I have money to spend dama am ko dina xaar toog suma kër yaay man de woy ruy ba pare ruy o laax guddi ñu la ko yaafa that is fun talk si boy. I don't agree with you. The way you have fun and things that you enjoy is different to someone else. Maybe because at that point you should do more sohal. But the denominator on that moy spend what you can afford. It's across. Thank you. Now, okay. If you are moy dikala am jigéen ñi nga xam ne comme ni ko am jigéen ñoo xam ne at the age of 19, 20 they have started being on their own like Yase Sarr Jahabo am wave. Yase is not 19, she's not 20. Why at a very early age she started being herself. Well, I don't know about that, but I know she's not. I found out the history and she started this thing way back. Being a kotoi more permitting you can hear, but they is successful now. Honestly, we expect good from amkrem sample krem digan jabotam. That is the society's expectation of a man. But that man suko amute jigen amul ko kunyonika has moy goor. Yaay goor. Well, let me take you back. That is the society's expectation of a man. That's what I'm saying. But some of us, the women, that is not our expectation. Come on, for example, I want a guy, I will build an empire together with this guy. If you get it. How many jigen are thinking about that right now in this conjunction? I don't know, but how many? This is how I want my man. Maligay, you come together, build a home, have kids, open a business together, mu run fee, ma run fele, ma manage fee, ma mu def fele, mu proceed could be bele ñu def like together. So I don't expect head na su amé tamit mu nekk suma wërsak mu am góor boo xam ne mit naa ko and the empire is built, I'll be happily going to that empire, but then sleep comfortably. But amut, if I meet so ko hamne, munna ma put on the right path. Ma put the right direction. Binyunya together, we build an empire together. Not many of us are thinking like that, but man, I think about that all the time. So bun you categorize under one umbrella. No. Hanga mota. You see, now you are now beginning to think like we now agree du ñëpp. Yeah. Lu nekk du ñëpp. So when I say Gambian men are not romantic, so you have to do ñëpp. No, du ñëpp. So but the romantic that's why I'm saying lu nekk du ñëpp. Yeah.
lu baax du ñëpp lu bon du ñëpp mun du ñëpp nasax du ñëpp but li ma wax mooy ne with society or without society religion dafa vest much responsibility as a breadwinner of a family and a home to the man. Gannaaw all religion and law sax English law it says ne is the guy who needs to look after the home. Well, but you know what? I have a question for all men, yeah. So when do you guys have a breakdown, like the end point, and have a meltdown? Well, do you guys ever have a meltdown, like a proper meltdown? Yes. Because like every man in my life, I do ask you, when last did you cry? When last did you have a meltdown? And just yesterday, I was asking a guy that I was talking to, like, when last did you cry? Because I don't like the fact that I don't see my man crying. And I don't like the fact, okay, this is what society expects from you guys, that we're in a joy, but I don't expect my man not to cry. I expect my man to get emotional every time like a baby. But I want to know, when is this guy's breaking point to cry? And I wrote it here. I think this was 1 year ago. Like, do men cry? And always the day I'm this question, I ask myself a lot: do men cry? And what makes you guys cry? We think that go water joy. That's what we call good. Now, man, joy. Man, like a baby, get him a gift. Man, the only time I remember how my wanting to cry, my busma mom de because believe me ko won de na. And bunre Omar Baro, April 10, 11, Red Cross. Yeah. Because man ngi taxawon bal bi dafa romba laal Omar Baro mu dee. And my dox di ñibi boy fekk na former police arresté ñima foy dem mais ma ngay ñibi fekk sama police dama uti after yaaba bambo bena kër fenen tok ba bari ngon ñu digo ñibi. So it took me time musuma xam luy dee musuma xam kuñ ray boss ma ngi tok Omar Baro papa fo nek taxaw ni gis Omar Baro tepp ci suuf a bullet. Te bullet bo xamne suma defoon ni rek man la mo laal. It took me a while pour my belief that happened. Yeah. Why? That's trauma. Wow. That's trauma. Yeah. Wow. So, but good bu hointe lawlo de mom jatna joy. Gori. Pa, dega. Legi comme nga xoon ni rek nga tok joy o nga xoon mu nek sax bor ñu ayé la ko nga joy ndax how? And go in general is selfish. You guys are so selfish, it's unbelievable. Wow, that is it, because of a silly thing like that could make you. ñoom sami ñoo dem def yu sexy yëpp pour te daf fekk bés boobu noonu dañoo defante seen jëkkër fii doo ko fekk. waaw waaye xam nga nag waaye su boobaa. yow jigéen bi. guddi googu bu ñaan yaa dee. yes. waay. guddi googu. Aliko Massimo. guddi googu bu ñaan yaa dee. yaa ngi tax jigéen yëpp ñoom day am tamit nëbbu woon si koona bi nga waxee ne góor bu xóoj nga aayee ko boobu noonu ñoom day am te yëpp a ngi comment. waaw waaye nag su boobaa bu ñaan xam nga aji gis nga xam nga mbir yàlla lépp lu baax rek lépp lu yiw rek dafa jafe. jooy ba sikki di Ibrahima da ngaa jooy waaw yaa ngi wax góor yi seen weakness fii jigéen ñi bindaleen loolu ku bëgg sa góor jooy rek ayee ko. What is Pa Ous talking about today? waaye su boobaa kay dugg si nga ñëw defante Pa Ous su boobaa soo déggee jigéen nag Pa Ous ay damu ne doo ko miit. non su boobaa be ready to take the consequences after. xam nga soo defee ma def bañ mu ne na nice wife. Bona nice. Sehu na mu ne na nice. No. Xam nga
ay wol bi ni ko nañ dika kenn duxlo ko ni he wa xola yaa ngi wàcc ak góor ni lu leen dee jooyloo so ba tax ñoom seexu naa yëpp ñun la wax nga bàyyi seen si bro jigéen ñi uyu leen ku si bëgg sa jëkkër jooy rek ayo ko sa boppa waaye bot dama si boole bot tamit ne perel pour take the consequences afterwards consequences si pa man seyangu man da suma seye man vaji la xaw ma lii yëpp suma seye ma xam lu ma war a def so xam nga I was going to ask the same jigéen yaa ngi génn ci ñoom xadi yëpp loo xadi caama non bu leen déglu aji de jigéen bu leen ko déglu Ibra jigéen ñi ay seytaane la ñu jooy man ma bëgg a gis ma jëkkër di jooy ma bébé ko xam nga ñu ne xam nga su ndee toog di wax olof ñaay dañuy woy naan su ma gisee Facebook exemple ku nekk di tagga yaayam Mother's Day ku nekk def Facebook my mother is the best in the world dama day ree su ma gisee saakati ndey ak solkat yu bona yi feeñ si biti right now ak dafkati ma di tane yi Mother's Day gars yi dugal my mother di yaay seen yaay ma ne suma yaay fi gën jatta wax jërëjëf fii nii suma yaay moo gën man musuma def sama picture yaay on Facebook why should I'm the one that when that thing is juicy and looking at you smiling and you cannot get continue what consequences bi yaa ngi yaa xana mu bul ma fàtteloo consequences bi gis nga ma ko pronounce consequences aji gis nga dama bëgg a xam góor yi seen weakness pa jàppale ma rek nga jàngale ma waaw non dañ fa ñëw nga wax naa benn waaw benn góor dañ fa ñëw waaye di ma wax again rek mooy ne ana góor consequences yi one of the consequences mooy ne dama go back ne suma yaay I have the best mother in the world jatta wax ku fi am yaay ju gën ku fi am yaay ju baax mu ngi feeñ yow sa interaction and the people doom ju si mag nañ xamee kana gën la yaay ak kana bon la yaay aji bandi la waaw di ma ni fi bandi rek mi mooy bandi ma bëgg a xam suma góor lan mooy bu ma jooyloo ko mu jooy ba pare ma dina ko présent ba pare ma bébbi ko man foog suma góor jooy naay buddi jooy góor di jooy leen gis nga gayne boo man yàppa nii nga ko xuxuro I like that ba mer su gis nga at sax dafa bàyyi xam ne yow mi yow laa jël ne woon may bandi pas os mooy bandi pas os daf dee pretend comme xoli xoola xam nga pas os su def daf dee jékki-jékki mu cabaxal fa benn ba tàngal ñu rek mu jël affaire si na mu xoliwaat every day should be Mother's Day doing that to your husband is not good for your marriage ma ne Mustapha leave us alone kon ngeen jooy no one of the consequences of doing that mooy yow mu loo ku def lu right now mu loo toog naan suma yaay fi gën no you should be saying you have no moral authority bu ñu manipuler you have no moral authority to tell the people net maa fi gën na yaay because ñu ne bul touch kaas yi góor ñi ne bul touch kaas yi yaa ngi leen a wàcc na waaye kaas yi maa ngi ko delewaat mu ne bu ko def kaas du touch kaas moo toj nii soo leen fekkee ne yu mën a yaa ñu manipuler léegi yaa ñu manipuler jigéen ji bañ leen góor fi nañ ko attempt ku bëgg sa góor jooy aayee ko ok ba pare xam nga aaye ba doom neex ndeyam xam nga aaye bi fan la dee gën a sexy jigéen bi sangu ba set yëpp a ngi set si yaramam ba mu jaagari def yu sewam rek jaagari wax ma la aaye yooyu noonu dem tëdd rek muuru dof lu ni man su ma laa aaye dama laa aaye on top of aaye boo xam ne yow da ngaa jooy pa yëpp ay réglé xam nga jigéen balaa xoolal yaa fi wane jigéen soo soxlee sa góor yow sa actions
tells a lot ba nga xam ne góor bi would follow suit man nag suma action would tell you ne dama la soxla but at the end of the day when you come xoola mun ko doone xaj bu gis yàppa bi naan nii xoola nii nga yóotu mun loo si jot nga yóotu pa boobu laa def no xam nga su boobaa it's nice and you may think ne the intent plan mooy pour make la nga gina hungry waaye the bottom line mooy ne it's not good. Why? One, li haram la. And number two, no, buñ justify lu bon. Lu bon su nekkee bena, su nekkee 100, su nekkee an inch, lu bon la. Now, loolu kuñ ko fi def. Man xam naa aji saam foog mu dugg rek. Foog mu dugg waaye ay xool su duggee sax mun naa wax parce que ñoom seen internet bi baaxut. Very good pa wax baax bu ne yàlla baax na góor gi waaw yàlla baax na bunda abondi kana bunda song abondi pour pare la pour abondi awal ko léegi sabi waxal ayew yàppa bi foofu la jële aye yàppa bi non gis nga ñun yow jigéen bi dañ la dee fight fii te yaa ngi góor bi duñ la dee wallu si góor bi duñ la dee wallu non gis nga góor man fay ma góor fu mu nekk nii mu ngi lijjanti kuñ aaye ak kuñ aaye wut fii kenn amul time di aaye waaye anyways ñu dee aaye gis nga man awma time aaye you know because gis nga suma mere there is nothing like aaye you're not supposed to come close you're supposed to make me happy first. So, no, listen. Loolu nekkut aaye. Gis nga yéen góor yi aji dañ dee confuse aaye ak xaaral du léegi. Xaaral nga def li nga war a def njëkk understand nga because this is the thing aji yow su fekkee ne yow sa jabar maybe you guys got some issues ngeen xuloo or something xam nga rek. And then it went, it goes too far. It went too far. Understand? Bala nga har because da nga ras the whole day. Sa jabar ras the whole day. Nga buga ñoo har be gudi nga ne ding ko laal. Naka la nit gis nga góor yi duñ dee understand affaire bi. It's just like an activity for men. But for women, it's an emotional thing. So you have to put them in that space. Understand nga dafa wrong pour yow nga xam ne yow sax xam nga ne kii daf mu ngi mer xam nga maybe am na loo def loo xam ne kontaanut guddi nga bëgg a ñëw nga si kawam naka la loolu moo dee tax ngeen dee faral di am jigéen yoo xam ne dañoo tëdda def ni nag duñ def dara dañoo mel ni pencil duñ mu because the thing is that li ngeen dee wax mu naan waaw dafa xam nga li ngeen dee wax ngeen ne dafa xaraam dafa def nii so da ngaa gis jigéen ñëpp ñu ne waa defal li nga def nga gaaw nga wàcca waaw defal li nga def gaaw wàcca dem sa yoon yoon sa war a tey because first of all bugut nga jël bu nga use the word on her dafa xaye bo am waa lii suma lifin la suma warugal la suma dugal xam nga so moom tamit dafa def rek mu bàyyi la nga def li nga bëgg a def waaye yow doo ko enjoy ni nga ko war a enjoy although di nga exercise bi di nga ko def de yow di nga exercise sa yaram bi but you will not enjoy it the way you're supposed to te moom du ko enjoy at all 0%. So the last thing you want as a man, Paus, more nekk ne ngay tëdda sa jabar enjoy dara si yow amut sa feelings because she's not in the mood. Baba yaka sami lima jaha. Paus jaha na wax mu ne men are selfish. Mu ne ñoom ku ne dina selfish amut. Hey. They selfish waaye am na yeneen situation yoo xam ne tegal selfish aside. Xam nga su fekkee ne sax yow xam nga ne sax di nga bëgga. Tey nga neexal sa jabar. Ngeen toog waxtaanee ko understand nga. Not because yow léegi da nga am interest si moom nga bëgg mu ñëw rek def it's not okay you know da ngeen war a di def jigéen ñi not just in the mood but in the mental space to be able to sleep with you góor yi understand loolu noonu suñu waxee nga ne dañu aye naka ngay raslooyee nit ki mu ngi mer xolam baa ngee toj nga ne di nga ñëw tëdda si kawam di def lan la waaye sooy def amoon defee mu kontaan Paus bi nga nekk champion aaye kat yi moo tax maa ngi ree ñun
non am na jigéen yoo xam ne aji suñ meree am na góor yu am xel nag soo meree they know not to request or try to do something like that because dañ la bëgga no hang on I want to condemn that word request dégg nga wow because ma jëkkër nga rek ne ko request non gis nga xam nga déedéet xam nga de def da nga condemn request dañ def initiate bul initiate something like that understand nga waaye ko nga ne request affaire bi request xam nga affaire bi request la parce que su fekkee ne yow yaa ko bëgg a kële ñële nekku si mood bi yow yaa ko nekk di ko reso waaye léegi ñu use initiate kon initiate defar leen moom bi initiate xam nga soo bàyyi xel suñ last programme bi waxoon naa mais la yow yaa nangu sa nga toog fi sami yow jigéen yi di wax ne ñoom yéen war a request xam nga last time bi suñ last programme bi maa ngi waxoon ne léegi it doesn't even have to happen but the preparation in the room could trigger a waxtaan ba nelaw si nekk now su meroo amee léegi in the household te góor bi ne duma la neexal dama am suma pride o jigéen bi ne man tam dama am suma pride yaa ma tooñ foog nga ñëw now lu nekka in a matrimonial home diggante jëkkër ak jabar seen am time at night time it started comme ni ko sama waxee in the day and in the preparation of jànq bi ni moo ma ñëroo ak ni moo dafay négam daf ko préparé now so li ma wax mooy right now fii danga góor dafa taka jabar mu lew la nekkut li nga xam ne danga ko ida forcé o danga toog laajte but it's a negotiation of when and how waa léegi yeneen góor yaa ngi déglu ñeneen dañoo ne suma jabar lu tax ma war a négocier ta moom te maa ko taka you know how no loolu you should not force loolu rape la you should not force anybody against their will pour def lu mu bëggut or lu mu parewut with their consent however so ba léegi nag jëkkër mun naa rape jabar gom nga no of course it's happening will say no guys, let's make it clear. This is not many jigeni. Do you know how many women are raped daily in their matrimonial homes? If I am not in the mood and I say no, come some look on the way. I'm not in the mood. Nga ex mako, nga dog man is rape clearly because I didn't give my consent. Why? We want to avoid that situation. Why we want to avoid that situation where we will call it a possible rape. Thank you. Thank you, sir. To avoid that situation, more is some if no ahead and it takes a negotiation between the two of whether do we or whether are we not going to have it. Now, for the emphasis, of course, they disagree, bro. The emphasis right now, man mange wax si li nga xamne li ñu bolé ñu ñaar ba ñu tax ñu mo tok ñu ñaar ma wax la nga dégga mo wax la o nga wax ma def by force moy we are in a marriage. It's a religious contractual obligation between man and God and man and man. Now, su fekkee ne kenn musta gis yàlla amuñ contract but say buñ taka si juma as a church is a contract that's been signed between yen party and your God right now. Now, fulfilling part of that contract is not yow li nga bëgg at la neex because am na sarta yi nga xam ne dañ ko teg moo tax suñu beneen programme waxoon naa ne ñun mi dañ dugga si ay waaye ñun xamuñ di due obligations li ñu wax si sëy including ñun ñëpp ay xale lañ because man dama toog
Angleterre sami toog America ba ko suma yaay sami la ga dem bàyyi tam takki ma toog Birmingham toog London gis aji ne ak kilaa bu ko taka pay taka right now now so loolu is a greater contribution to li nga xamee tey mooy problème si nga xam ne ñu ngi ko exercise plus jàng bu yàgga Europe 20 years 30 years nga bu ko ñëw ne ko waa danga so si rabat pa mu ngi nii xamu ko sax man mii sax pa man fii laa dee jotee góor ñi suma li fi ñu ne waa aji danga war a cover your skin waaye su daa man nekkuma Gambian yooyu noonu ñu nekk Gambian xam nga so now you expect tey marché aji dem Gambia holiday you expect aji dem Gambia holiday dem toog si kër goro bi di bu ko tooga añ rendo ila tres ila mental thank you it's not gonna happen talk for me wait I spoke to one guy the other day he was like so ñëwee Gambia nga toogal who waiting cook who me I mad ila tres why aji xam nga Anita mais mama Anita duga Anita ñoo fa sa kanam gi Anita duga si ana affaire si Anita duga si so face Anita ana nga ñoo wala gis nga feminist la so dafa ñoo jaxase so bi yëpp Anita go ahead ana mo man mo jaxa Anita moom daf daf dee niit fa kawaram bi daf dee xaaji conclusion school nag ndeysaan primary 2 Anita ana nga ngi nii gisuloma gisul kanam bi déet dafa nii waaw yi house online ni nekk de dama nga em sa bopp nga de te sa gaay nga bay la bay gudi yowit Anita go ahead contribute pause bandiki please exactly hello everyone maa ngi leen di nuyu everybody listening pause yo yena say nag dang di jaxase carte bi de you know thank you parce que yes just to create controversy why and everything that you are talking about marriage and marriage is between God and man is constituted and everything like that li xam nañ ci loolu waaye nit ñi nuñ ko dee doxalee it's totally different yeah and times have changed you can't be my husband too because I'm not cooking for no mother. I'm not cooking no father. Cook for your mother, I cook for your father. Yes. I cook for my mother, I cook for my father. I need to continue. So the other lady was talking about when it comes to that sort of intimacy stuff, if you're a woman is living. It's something that is emotional and something that is mental. Xam nga góor yi dañ dee wax ne ñoom mun nañoo ñëw rek moo tax a man can go with any stranger ñun jigéen we can't do that parce que and you have to prime us from the morning I understand bed in the evening but you cannot make somebody to be angry all day ba pare guddi nga bëgg the person satisfy you. It doesn't work like that with women loolu la góor yi war a understand it doesn't work like that and nekk si kër bi ak jigéen it's not just when you need it, that's when you start to be good. You need to make it consistent all through. So powers learn wanna buy hell. You know? That's what the men should do. Learn wanna buy hell. Again, we are not just machine. Everybody here, I'm sure we are all experienced. No, I'm not experienced. I'm a virgin, please. Hold it. I haven't started yet. I haven't done this thing. I'm still money we are all money lum bon ñun ñëpp mus nañoo ega place boobu noonu the place of no return ega nañ fa Anita me man I go I come back man lema boy sen jiko yi man sen li nga waxe the place of no return ega nañ fa di deaguma de deaguma de but no boys si comment section bi ñu bàyyi ma man kenn nekkuma fi no bàyyi seexu na rek Anita the place of no return moo xam ne the place of no return moo nekk place boo xam ne soo fa eggee from
jaar rek ngeen ega downtown ngeen ega fek feli ne you know man fonante rek laa dee am because man xaw ma lii yëpp suma yaay mu ne bu ma def li nga wax nii yëpp dama ko aaye de so basically góor yi tamit dañu war a understand they have to understand the women yeah we are emotional beings they are physical beings te ñun bala ñoo duga si yooyu noonu our minds have to be in the right place you know what I mean we have to be in the right place so that's it our powers yoo li nga wax ni fii you need to check it again yeah and góor yi da ngeen war a change dëgga góor yi war ngeen a change torop please change your ways. No, Anita, linga woni man I quite agree with you. Need hedam motor sax. This car you can't just come and start it in and drive. No. You have to warm the engine first. Of course. Now and I always say these things every single time, despite all jokes aside, the best men are those who are kind to their women. Oh. And that kindness my is future big. husband be kind to me. Wow, it's big. You lie, you don't stress me. We also have to accept them. Go no mer rek. I'm not going. I'm look at mer rek. It's like look at this in jigéen. Now the question here mooy ndax góor war naa stoop so low pour toppa jigéen tamit. Dafa ma yaa ma def man tam this is how I'm gonna be like. Xam nga in as much as we all agree ne, hey, you need to be gentle and be kind. Now, what if we see God Mom is an evil person and it's just not the right guy towards this right guy woman? Now, do we also, for once, thinking about, hang on, what is happening at home? Let's go to the bottom of why these things are happening. Is go be so talk wow, I kid up on definitely, I give up, I'm reacting this way. Remember the human being, we all react. Don't do joke right now. That's not how we are built. We react to situation. Now the question more, should we? Is it necessary to meet? How one of the you all right, Adam, go for me. It's cool. Oh, Ibrahim news honambi. Ibrahim ayo tamit day and night. Pa hold on. Pa I'm not for him tamit. Dama feel ne gori then they make a mistake for no. Because sometimes you talk gori send women you they get upset or you get pissed at something or you get angry and gori you them what to hamne is a bad time or they're in bed. Nyom then they feel ne numa muna ne hale suma jigen tay mo ne ka laal ko o suma tede ak mom so accept rek Charlie Jenna. Yes, that's you some the understand what I apology. mean? So then they feel that at this point, so romance be dawe rek mere bi dina jeex. No. This is my problem is this the whole day. We have an issue the whole day. What I expect is the time that we have it before we go to bed, sir, you make amends. And some men are so big to apologize. Instead of apologizing to calm the situation and let it go and ask you to let it go, their way of apology or their way of making amends, then they fuck ne. Kiss mamune get into her pants right now. That's one of the reasons Luther Nyom Nukade. But I didn't like some ilum dodwa. Hold the home when you call boss. Understand the man lawa de man when I'm angry, suma mere, suma mind with the mer, suma mind mu get daw fenen. Ba pare gis nga ñun jigen goor luñ xamul mo nek pa dafa melni ñun suñ cëri dafa attaque ak suñ xoli ak suñ xeli. So man suma xol bi su neexul suma cër bi lo fa mun di def buguma sa is a no go area because then you disgust me. I don't want you to come anywhere close to me because my heart can't take you. So da nga gis suma xol mënut la jël. Suma mind mu ngay xalaat ki lan la mo jema def ni is he okay? And then my legs munu ma feel no matter how much I love you at that time love is not there, emotion is not there. I can't respond to what you're giving me. I'm thinking like you dare not hang on a minute. So pa I think that you pa you always ask me this aji luta jigéen ji de buga de ay sen gori sen bopa but come on pa it's common sense. Yen sen xol yen da ngeen dërkis yen amulen xol sa yen sen xol da ngeen ko dénkaane ñun jàppale leen ñu rek
Yeah, na keneen dem. aji xam nga okay gis nga li nga wax ni of course is true ne this is why ngeen war a am second wife gis nga every problem balaa góor di déglu jigéen ñi luñ den di ka xalaat moo nekk the solution is to get second wife. You see the problem naka la ñoo come to terms to understand each other as men and women and how the woman is built. Mane xam nga aji xanaa ñi dee wax second wife xanaa góor yi tamit dañ foog ne ñoom rek ñoo dee bugalu ees ñun jigéen ñi seen suñ boppa dañ dee bugalu ees we see jëkkër laay am ñeneenti jëkkër te ñeneenti yëpp laay tëddoo every day 2 days si góor bi 2 days si góor bi ñu tamit dañ am feeling ñu tam dañ dee am nañ bët dañ dee gis góor yi si biti dañ dee we see them so loolu just bala maa dee rek ñun bëgg a ñoo threaten ak second wife please don't threaten us with second wife. xam nga aji Sami yaa ngi miw yaa ngi wax dara aji léegi nga ni ndax after having that intimacy ndax daf dee mun a kill whatever had happened previously. No, that's what of course no that's what why is let's be honest comme ko interview we are all adults sa boyfriend or sa jëkkër di nga ko may right now ngeen am time soon ege ngeen fàtte it does of course but why do you guys want to use it as a trick each time we're angry? No. It's a trick for you guys. That is a trick of more for the girl. That is a trick more for the woman. Yes. So in jotee happy hour bi fara ngeen happy hour. Paus mune yes naka yow nga ne ndax loolu dina kill whatever was going on. Paus mune waa dina ko kill. Paus I disagree. Especially Ned, listen. Especially if it's something that you're constantly doing. Hanga lolu kañ la ko muna maybe jeexal maybe da ngeen am issue then nga ñëw nga initiate lu mel noonu xam nga rek then mu jeex. Understand? Xam nga kañ la ko muna jeexal su fekkee ne this is like a one time thing or xam nga gis nga soo jotee ak sa jabar. Okay. Gis nga soo jotee ak sa jabar or sa jëkkër aji it's your responsibility pour ngeen try pour juboo without always thinking ne sexual activity mooy isi juboo boobu noonu because at some point kooku noonu dafa she's gonna get tired of you because now you're extremely selfish. You're selfish Lord MC rek because if you're using this as a way this is men versus women yaa ngi woon jigéen ne da nga selfish and yaa ko gën a tax mu ngi withdraw from you because yaa ngi wone a part of you that is very disgusting. Waaw xam nga okay and just because jigéen xana yéen lan ngeen understand Paus gis nga jigéen ni Gambia depuis bu ñu nekkee xale sëy lañ leen jàngal da ngaa gis koo xam ne xol baa ngee touch waaye mu ngi still make effort to make that man happy and those efforts includes sexual activity bu mu dee ama yow but she's not happy. Absolutely. Bless you. Jigéen yu bari ñu ngi ama seen jëkkër yi sexual activity all the time and they are not happy inside. Okay. So you as a girl, it's your responsibility. You as a girl, it's your responsibility. Pour nga xam ne sa jigéen mu ngi kontaan. Sa jigéen sax su amee sax time ak yow mu am sex ak yow sax yow war nga ko mun a laaj. Xam nga ngeen waxtaan ci sexual activity. Satisfy nga nii moom tamit mu woon la. Her level of satisfaction. But no, yow merloo nga nit ki am nga time. Nga daanu li nga daanu nga jox ko gannaaw dem tëddi neexalu loo pour yow you have already made you're making conclusions on behalf of that woman so you're just being selfish for yourself. You offended her and you concluded that what you're going to do to her is going to make her happy. But understand? Sami so daano nga decide ne su ma ko laalee nii rek dina baax because kooku nekkul machine nekkul ne soo ko laalee rek dina baax dina la bàyyi nga laal ko parce que ñeme ñut sax mu bañ laa may nga laal ko su ëllëgee oncle yi anti yi dëkk bi yëpp ko ñu ne waa daf ma aayee boppam soo ñenee dañ leen a jox seen boppa waaw waay Sami loolu laa wax ne
My Lolu future husband. could be called as a rape. Future husband. My future husband. Before No. Sometimes the problem is that no. Paus, yo yange wax lolu as rape. I will not consider that one as rape. Xam nga lan moy rape? When she says no and you forcefully do it. But situations would come within African women, whereas the woman would not say no, but will lay down just to make you happy and say, just do what you gotta do. So Now, that will not be considered rape because you did not force yourself on her, but you were very insensitive towards her feelings. Why, Sammy? The bottom line here, morning. The keyword being a no, you are making this thing. No, I'm telling you, the keyword being a full way, don't got the fact will make your husband happy. Wow. Now, Dumasi, no, you have concluded and contradict yourself. How? Don't got the fact will make my husband happy. Yeah, right now. Now, what kind of husband are we talking about here right now? Because who does not make the wife happy and sad? No, why? And miserable and want to do it? And then by all means, either of you should do something to make the other person happy. Now, the guy made decided Monday is what I will want prefer. No man, I would prefer to make me happy more in Now, Simao here right now in a household where there is a good communication between the two, those things could be avoided. Yeah. Why kuneka express na bopam or kuneka hamga sa bopa. Sunjote right now what he or she wants to make him or her happy. For who is a 50-50 thing. Right now. Man bala may say dama defa drosi weñ say ma suma jëkkër mer looy ma so drosi weñ ma so suma drosi weñ wala dem ak karnat non su boba aji xam nga góor xam nga léegi jigéen lépp da one thing no disrespect to jigéen but génna uti jigéen tayi dem leen gis nga man bala ma say dama suma drosi weñ gis nga karnat bi sa ci biir la mo nekk ci biir gis nga lim nekk di wax Paus dafa am this kind of patriarchy mindset bi nga xam ne bi la Paus ba nekkoon suma jëkk jabar mbéj naa ko bu yàgga man Paus dafa am mindset gis nga just because xam nga yow yaa ngi wax ne waaw jigéen bi lim de jeexal na wax bi so ka tedda na ak yow just to make you happy Paus ban góor bu am sense ak ban human being bu am sense mooy bugga jigéen boo xam ne they are always doing things to make you happy despite how they feel xam nga yow yaa ngi try pour génne kii feeling sam yi in the picture loolu nga nekk di def man I came in there because you were a very keyword there mooy su fekkee ne jigéen bi dafa def ngir ne kii dam ko make mu happy it should not be about that. It should be the happiness should be mutual. Léegi defut ko sax pour mu def la nga happy de. Thank you. Dafa ko def pour mu am jaama sa loxo. Why am jaama? You have your will at will to say, hang on, it's no more marriage. I want to quit. Again, no. Second, I talk to say you have to be doing that because of you want to do it put your jam or somebody happy. I want to ask you, Jigen Minda, hey, Nasa Jika not in the first place. Why you? Gorbi, so fekkane yow jigen bi ya wara initier mu xamne tay yow da ko soxla yow jigen bi jaru sa pour nga def tuma ni nga solo ni nga préparer suma sey pour gor bi mu xamne tay it's no go area pa suma dem there's a crop top pas mo yebo drosi wen suma sele drosi wen bi bes bobu gor bi la xamne tay bés boo meree bés boobu noonu sa drosi weñ bi nga sol su ko defee moom si boppam dafa xam ne tey non c'est su boobaa su nekk yow dama la uti mato non ay su boobaa dama góor boobu dama mato da nga si ron la li mato
aspi ak mastaki ora góor bi daal su ma demee ci sama dross bi xoolal pa su ma xoolal dañoo discours dama ko demee su ma solee dross bi rek xam kon la ur marto woni pa dama ko su ma solee dross bi ma ne aji soo sama dross bi daal bul ma jege bul ma laal la jarul ñëw raay gis nga affaire bi sax amuñu fi dross weñ gis nga góor yi ñoom ñu gis nga góor yi day nekk di complain ñoom they know when the woman wants to and when the woman bugut jigéen bi nga dëkkal aji su happy ngay am intimacy ak ñoom boobu tamit am na jigéen yoo xam ne doon xam kañ leen bañ déedéet xaaral waaye aji jigéen bi nga dëkkal xam nga ni daf dee wécceeku sa jigéen su ceeñee yow danga ko dee xam du noonu waaye jigéen bi nga dëkkal yow xam nga su happy having sex with you naka la dee feel because when she's happy and she's also responding to your touches, you're responding to the touches. I like that one. You're good, Missy Bopam. You're good, Missy Bopam. Sa feelings then they gonna yoko. Sa feelings then they gonna yoko because mom ngay respond. You know. Voilà. Anita botam bi de sew. Anita botam bi dafa sew si saa si pa. Sandiki. Say la. Xam nga jigéen su fekkee ne yow yaa ngi ko laal moom tamit mu ngi laa laal mu ngi respond mu ngi laa laal at the same time wax na rafet waay ma ne déglu ma wax yow da nga bëgg ma dem xam si lifit bi léegi du ma ko wax rek so gis na su fekkee jigéen bi mu ngi respond to yow ni nga ko nekk di ko laalee moom tamit mu ngi def xam nga daf dee tax xam nga yow nga gën a am feeling so you're happier while doing it tamit daf dee mun a def parce que man xale la in case I get married I need to know aji emal yow tamit waay so yow dang dee happy ba pare sa feelings yi daf dee gën a lii wante gis na bés bu kooku tegee loxoom bi mu bàyyi la yow kenn ngay def aji yow sax da ngay bored because di nga xam ne this is not my wife when we're intimate this is not how my wife behaves so foofu sax mun nga koo like what's going on what's in your mind it's either something is in their mind or something you know da gis góor yi tamit mu ngi xalaat di xam nga sabi ñun góor di dañu ne exhaust ci début yóbbu ñu marché tooga seen yaay tooga seen papa yi kili état bi yëpp kenn nit ki bale ko fobeere état bi yëpp sakatuma kër yi am été am tiles so xëy na moom what is on your mind or what is in your mind fekk yaa ngi xalaat ma ne kii na gaaw ëllëg maa ngi war a dem raxas bool maa ngi war a dem yóbbu yaayam si napitaan bi gunge ko wala yaa ngi xalaat sa $200 bi nga war a yóbbu marché te du la doy $200 bu ma war a jox yóbbu dem jëndi géeja te géeja $150 la tamaate $300 sabi yéen say what is in your mind suñ la ko bëggee laaj fekk amul dara dafa problème boobu sanga pa déedéet pa góor yi mu bëgg a defee nii moo nekk ñoo xam ne always gars yi dañ dee bëgg a di génnee duñ dee consider jigéen feeling am always jigéen li mu war a def si stay loolu rek la that's all you talk about waaw jigéen kay li nga war a def you consider that ñii tamit ay nit lañ na ko gis nga Sami gis nga it's not about in defense I was dama ñëw from the men's perspective however it could be man's own judgment, it may not predict or represent the average man. Why, naturally, this is the way we are thinking. Maybe I'm bringing out how we thinking. This course is wrong, or is right, or it should be that way. Why, there is more to what can make a house to be a home. There is more to that right now. Now, ñun ñëpp ay alinte right now ñun fii kenn egu fii 45 right now. We still young. But do we know the ins and outs of what we are? ñun tey lu ñu xam right now dañ ko jàngee studentship or ñu ko gis si films right now. Amul fii ñun suñu yaay they don't tell us about ñun man time was small parents suñu toogee I don't talk about love. We don't do that. Yëpp lu ñu fi xam te lu ñoo def tey right now is only trial and error, trial and fail, or we look or we discuss about it, or someone wax la ko. Now, along the course, ñu ngay gis lu bon fa ngeen lu baax la. Continuez ma de uti suma kaba. Ma ngi waxtaana Modou. Dama nga dama kuma la ya xamade xale ma de uti kaba pa suma xel ba ngee tey rek. Waaw. So, xam nga, mu ngi it's léegi we need to xam nga accept ne
whatever you know right now is not in the books. Either we are copying, or we want to be seen, or we want to brag about it, or pride. Now, go. I'm not going to their mindset is only about I own you, I marry you, I own you. When it's not about that. Why? It depends on the circumstance that you guys live in at same belief. Now, it's not an excuse. Every single time, go to one now, I can have 4 wives. Lolu is off the equation. So we afford, go and get it. Why? If you have a problem with one, I don't think that you can handle 2. Because of if you I don't think you are solving your problem. You rather divorce and go and get a second one. But having a second one is not an option. However, second right now, outside. The most men you right now, if you ask them why are you doing it, because they appreciate me, understand me. Linga bicycle, more linga outside. The difference more, it could be either yo danga bon, or henya amlo lo nesakir, mun amlo ko waxtanal, or amga pride bo hamne mun lo open up. These are how we men are thinking ne kër daa dara baaxut. Am na góor yoo xam ne seen kër duñ fa toog. They always in ci kër jàmbur. A good example time in Sénégal weeru koor ma nga sant benn théâtre dërëm su ngay dem si kër benn xaritam bi dafa ndogoo every single time nekk dërëm dafay tàggu waaye fam ne dafa liggéey overtime lay def dañ ko promote es nekk dafa fen waxul digga te jabar ji jabar ju baax la am jabar ji she's doing everything to make sure dërëm am na lu nekk even dërëm bu ko gorob laajee sukki ndogu sax jabar jaa joxe xaalis dërëm pour mu jox ko yaayam sukki ndogu but after dërëm si théâtre bi am na benn épisode dërëm mu ngi waaye fam si kër gi ne ko mënuma fee toog nik sa yaay lu ma wax da nga ñàkk a fayda góor yaa ngi uti di ko xas te mu gorom la so what dërëm was doing mooy constantly su wàccee liggéey ñëw kër sangu ginaat dem na ma nga liggéey waat nekk mu ngi fen waat fi nekk dërëm mu ngi am kër Tafa di fa ndogoo ba after Tafa moo make plan invite dërëm at the wife pour benn ndogu bi ñëwee jabay Tafa si ki mu ne dem kooko expose ne ko kii de everyday fii de ñëw ci ndogoo right now ba jawam rus am gàcca jawam ne ko yow li ma dafa yëpp ak comme li ñoo wax yëpp waaye dem rus mu ne ko sa yaay moo tax si kër gi xajuma fa xam nga foofu noonu liñ fa jàngate mooy kii am na kiram am jaba joo xam ne jigéen gënu ko am jaba joo xam ne tey ji defe naa am right now she's doing everything possible pour sutura jikaram ñëppam koo wax kon yëpp ñu ngi ko wax sa jikar but she only def air waaw yow bu fekkoon góor yi rek baa ngeen ñëwaat Paus xaaral ñu wax léegi tak Paus xaaral yu tamit xaaral waaye lii is non Paus wax nga lu bari no why no dama example li tax am benn góor boo xam ne is outside also doing something ne it could be one of these things li nga xam ne is been showcased on TV now one of the reasons okay Paus between Gambia and Senegal li nga wax and between the whole African continent ñun xam nañ ne the sole burden of the successfulness of a marriage is placed on the shoulders of a woman. In the between ñun Senegal and continent, the success of a marriage is solely placed on the shoulders of a woman. Thank you very much. So marriage be successfully jigen bila. Bu fele jigen bila. There is no responsibility placed on the man. Ning ham lolu. Society bobu len joge. So no matter lu góor bi def, the society will always give the man a pass. Ne góor bi is not responsible. Jigen bi moy problem bi. No matter the circumstances. No matter. Góor bi dina door. Góor bi dina ñàkka isi dépense góor bi dina ñàkka def lu moo def si kër bi at the same time ñu buleem jigéen hay jabaram bi la moo dee def no Anita yow xëy na understand sama story bi de you understand my story de non loolu li nga wax
mooy jigéen ñi ñoo dee tax góor yi mun naa am góor jigéen bi duy waxtaan mun naa am kër bi dara baaxu fa kan moo nekk si kër bi du jigéen bi. No, you still now, okay. The simple fact the success of a home is vested, is because of the woman. Right? Money, society has vested it on the woman. Whether When it's not. No, in both ways, success or not success, both ways. Now, my story right now, the story I was saying, Moine, is not about the wife this time around. It's about the in-law in the house. Kuy bundu khatal di wax ne ko sa jëkkër dafa ñàkk njëriñ. Xoolal gis nga paus fii in-law bu bunu xatal jabari jàmbur jëkkër baako moo leen may but. Yes, thank you. Moo leen may but. Now, to what extent do we agree on this thing ne? So amel la kër you can run away from it. You no, yen dem ko wone. Go despite all these things. Wana muna, there is no excuse for you to leave your house. Hana xamulon ne. Na fi ben time ne nekku ne lepp mo baax, nekku ne lepp mo bon. Boy, so dike ak daba ju bon ci kër right now, you hate the home. So dike ak góor gu bon in the home, you hate the house in the di nga hate góor. Ama jigéen ñoo xam ne dañ sib góor ne man tas naa I hate men. I want my again. You see it happen. Pa. No. Xola ya may do dal. Ñi ngay wax fii wanako. Am na góor gu am na jigéen ñi ngay toog di wax naan I have friends yi nga xam ne you know what they are saying? Bul ma door dal. Paus ma wax bala ma faté fi nga doon wax nonu sa théâtre ba gis nga xam nga yow faté wax na ba faté lu mu wax théâtre bi nga explain ni xam nga yow yaangi wax ne jigéen bu baax la am waaye gorom loolu moo tax góor bi mënut a toog si kër bi ok ngay dem di ndogu si këri jàmbur yow waxtaanuloo ak sa jabar ba ñuy surprise sa jabar ne foofu nga dee dem ndogoo for how many days understand nga te waxtaanuloo ak sa jëkkër pa su doon jigéen moo def loolu understand nga mu am problème ak gorom the very first question bi nit ñi di laajte loolu moo nekk xanaa sa jëkkër nag because the expectation ne da nga war a waxtaan ak sa jëkkër yow góor bi waxtaanu ta jabaram muy bàyyi jabaram si biir kër bi you don't know what your wife is going through every single day suba teel nga dem si këri jàmbur ndogu jot nga dem si këri jàmbur musuloo toogal sa jabar nga ne ko ne sa yaay de lii la ma dee def so góor bi si boppam did not even make effort to make changes and see what the wife can do to protect their marriage nga bëgg a ñëw wax ne nga bëgg ko ñëw defend ne waaw lii moo tax muy dem loolu mooy tax muy dem waaye it's not justifiable because moom waxtaan sa jabaram sax lu tax nu ko mën a waxee ñeneen nu mën a demee këri jàmbur ñeneen mënoon na moo toog noonu si biir këram mu wax jabaram li ko naxari si biir kër bi comme que yow jabar bu baax nga am soo amee jabar bu baax doo ko traité noonu di fact that yaa ngi koo baax every single day di dem sa yoon is already a problem ñaari gox ju dika no kay because of ma ne lii nekkul fi góor lii nekkul fi góor su ko jigéen boo ko def li kon am nga problème with competition gis nga wax yëpp no sami dika no xam nga fii nga amee problème man ku ma xooxatal ma wax ka sawle yu ngor nga ne ay du ko gis nga this storyline mooy ne this is what I'm telling you Paus listen man I am the kind of person that is making me uncomfortable what Paus li nga nekk di wax nga ne di nga di ka sa nawle léegi yow li nga nekk di wax moo nekk ne kii jabaram let me conclude how that is not making sense de bim feeñi xas bi néeg bi yow lépp woon o xam ko woon at di ko wax naan yow lan la lu nekk ma jox la everything ñëpp ñu ngay wax aw moo toog lii ni sa yaay la ay you see how Africans we are mun naa neex tey man yow ñëpp toog fii we would not openly in a natural and ideal world wax sa jabar ki nga xam ne got sa ndawe la
what the guy was doing was leaving the house, go to a friend's house. It's happening in it. I'm not going on right now. Lee, how does that solve the problem? How does that it does not. That's the whole point of the theater. Okay, Pa, let me land here, yeah? Okay, you're not okay, suma jekarga, you're doing everything right. Suma now lega, the house is like on spot because every responsibility that a guy should take, you're taking it and you're looking after me and all of that. Like everything mugi tolo. So because of lolu nonu, suma now lega banga hamne sa yai, suma hatale, or make me unhappy. I would tell you, I would rather go and spend a whole day in somebody else's house just because I might hurt your feeling, or that's your mom, they're close to you, because you're a good husband. Your own like, way. No. No. It's not. That's a different scenario. No, like in this case. Fini right now. That's the wrong way. Of course. At the end of the day, but at the end of the day, we end up doing. Dafa am put demaat sorry ak lu yaga dafa am put demaat pour wax jamba gi de li mo taxone ma do genn ci kër bi. So what sense did it make from the beginning? Instead of having to sit your wife down the education part of that's why they acted as a theater to one lini lu wrong what did not pay this is the consequences. It's the whole point of a theater. Pa xam nga legi kon man na yow deglu ma la pa gis nga legi man la wonne man ma yow comme suñ wax bi ben la way da nga understand fi ma wax pa xam nga lu ma wax at mo ne ko problème bi address ko nang ko war adresser depuis ce beginning bi daw motax may la problème kenn du ko daw pa ñena ñan ci ñene xaram la dañu am problème Gambia ci sa bir sey nga ne ma nga dem relax Sénégal nga dem Sénégal nga nekk fa tuubi soo dellu see fan ngaa dugal du si biir néegi sëy boobu si biir problème yes ni ku nekk gis nga aji gis nga daw problème bi daw problème bu nit ñi di daw nii gis nga problème bi gaay di daw loolu moo waral sëy yu tas yu bari parce que di nga daw at the end of the day affaire bi su ëppee loxo nag nga bëgg a ñëw di ko solve te doo ko mën a solve because gis nga pa us jigéen bu ma wax nii dem na si kër seen xarit kooku jigéen la comme moom kii lan la mun a defaral jëkkëram bi nga xam ne yow defarul doo ko mën a defaral sa jëkkër so yow xam nga ne at that point ñooñu sax xam nañ ne something must be wrong pour kii di ñëw ndogu fii si biir weeri koor maybe sax suñ ko waxul góor bi sax they already know something is wrong so yow uñi nga sa own secret just because you're running away from somebody who is closer because some mother-in-law is closer to you than somebody outside. Prepare sax xam nga lan la just hold it there pause haral prepare sax mu ne góor bi dafa daw do you see what that means ne góor yi problème dafa am si kër bi ñoom ñooy génn a dem jigéen bi toog what does that mean ne jigéen bi is always expected to sit at home and solve the problem whilst the man can run helter-skelter everywhere go to another woman's house go there then feed them for society puts the pressure on a woman to stop si kër bi man góor laay nekk man tamit Paus problème bi mu explain nii sax boobu tane na parce que góor bi is the one facing this issue with the mother-in-law. Why you have an explain me? Most of the time. Yeah. And these men, they explain law hamne. Go be am na chance prudent. Understand? One day, you want to paus. This na if family issue in marriage, women face it more. Yeah. The only person they have money ka sen jekar kulen muna taxawar nga protect gis nga daw problème bi ni bi nga nekk di wax lool moo dee waral sëy di tas because góor yi duñ dee mën a protect jigéen yooyu noonu
from their own family members ñu ngee daw problème yaa ngi understand yaa ngee daw problème te nit rek la moo doon soo leen ko poussé ba egga si marriage bi the person gonna push back so góor bi dafay noppi ba nga xam ne léegi the woman can't take it no more nañ ko ba sona kooku réaction am léegi yow góor bi although yaa ngi doon daw problème waaye jigéen su reacté yow boobu nga gis because that one is easier for you to confront you know ki moolu moo wax nii Some continue li nga wax is making so much sense yow yaa ngi daw loolu yéen first of all mënu leen a protect seen jigéen yi from seen yaay yi ak seen sisters yi day sona de yéen seen sisters yi dañ dee mën a am the audacity pour invade seen privacy jabar waaye yow tamit dang ne mën a ibi sa gémmi mi ngay wax kooku noonu ne waaw suma raka la muñal rek dëkk bi yëpp naan ko yaay sëy muñal I don't see man how ngeen a wax de waaye I refuse to believe ne yow tamit góor mën naa teg gis nga aji let's conclude something démb la woon balaa tey yaay la woon papa ak jëkkër naka yaay la woon soo munta communicator sa jabar you going through issues with your mother-in-law te mënuloo communicator sa jabar then you are the main problem dafa am dama dee wax leena gis nga balaa tey li tax mooy sa yaay sa mag la woon su jabar ñëwee or differentiate or draw a line between a wife and a husband. Man, I don't think you are ready to have a wife yet. To have a wife. Yeah. Man, personally, lose my mother because of my wife. Likewise, anybody would not want to lose my mother because of somebody else. I don't want to lose my sister because of my wife. I don't want to lose her family because of her husband. That's what we all say. man moo dee wax loolu xam nga loolu nit dañ ko dee wax because gis nga Paos if you consider danga ko first of all danga war a consider your wife as your family. Your wife is your family. Your wife is part of your family. And if you don't consider her as family, moo tax di naan waaw dafay neex mu toog dafay neex gis nga mindset bii nii loolu moo tax nit ñi du mun a accept wives as family members ma ne dégg loolu li sa diggante as sa jabar maa ngi des ma kadaa bi de as sister as sa yaay moo tax ma wax loolu bi dox diggante yow as sa jëkkër as sa jabar sa diggante yow as sa family sa sister so tax ma loolu right now ñun society we do seeni lii dafa neex nga toog lii dafa dem te àddina bii nii lu nekkaay dem tey te li ñu óor neex óolu na la sa jabar sa jëkkër na si tut now dañ dee wax ne jigéen oo góor su fekkee da nga toog si sëy boo xam ne is abusive ku nekk mun na laa bàyyi that's what we all say sa doom mun laa bàyyi oo mun na sa jabar na ci santa am ne waa santa nang sa yaay mun ta bañ doom bàyyi mun ta bañ doom oo jabar jëkkër mun naa bañ jabar mun naa bañ jëkkër uyu leen Musa Jallow mu ne Aji what problem do you have with Gambian men did Aji speak. You see, some of you would come to this platform just to attack me for no reason. Dafa intersect right now. Soon is now what we need to do right now. More, it happens on both sides of the coin. Dafa ambo hamne. So the prayer of your mother is far better than the prayer of your pastor. Now,
Did you ever say the prayer of your wife or husband is better than your parents? You don't do that. That is not to say they are disregarded in your life. No. When you marry them or when you marry to him, part and family, and that spiritual bond again happens. Now, jigéen dafa ay doom go block la. It can happen. Once a family. I have a question. I have a question okay. for you. Yeah. No, like this question. Okay. Yo, day. Man, maneka di say yo. Maneka suma jikar. And like, I have a. In fact, why am I using you as an example? Why, for example, direct. Te maneka di say yo, yeah. Then man masa ya, you have an issue. And this is a question. Like, then yo, it should be or nala or yara. Your mom is wrong. So I want to know if you will address your mom and sit her down and let her know that she is wrong. She offended your wife. Would you do that? On many occasions. Then the question is, how many Gambian men? Well, hold on. How many Gambian men would do that? Because there are instances you have there. Jigéen jote na ak yaayi jëkkëram mu nekk loo xam ne jaxarang la sax si kanami sister jëkkëram si kanami yaay jëkkëram si kanami jëkkëram, but the man never even address this issue. Dafa etiquette sa tam mu teg si manga mu dem doxantu mu ne jigéen ngeen sot leen ko out o mu ne jigéen ngeen du ma dugg si mbiri jigéen, wala nga ñëw nga gis ko nga fekke ko nga ne sa jabar ne suma yaay la danga ko war a baalu because suma yaay la. How many of you men would realize that my mom is wrong and I need to sit my mom down? Oh, you're so address sa sister bi nga xam ne fekkee na seed bi, she was there to remind your mom that you're wrong. Like what Sammy is saying, agree now with her. If you don't accept me, then I am now a +1 in your family and I am part of the family. Moo tax ñun su ñëwee jigéen ji tey su ma santee Jaañ ma war a ñëw sey si yow dafa nekk Aji Jaañ Caam or ma drop Jaañ bi mu nekk Aji Caam, depending on how I want to add the Caam. It's telling me that I'm not part of my family anymore. I'm your family. Pare mo bëgg góor ñi dee xam de yen man juddoo ma yaroo ma si sa biir family, yow yaa ma isi sa family nga aat ma foofu noonu. Yow dama war a nekk under your care, under your protection. Yow sa waru gal la paas si góor bi yow danga ma amel because family boobu xaw ma leen comme ni nga leen xamee te yow obviously war ngaa mun a xam ne xëy na I am added on in a toxic family. So our men, this is where we have this problem. No, our men, this is where we have the problem and the issue, because our men are so protective when you come to talking to their mom about the truth. Mag doko wax diga, mag doko wan ne mom mo wrong, be won ko mom mo wrong, some of these our elders, if you don't sit them down, and it's high time you set an example. Neku dama dem disrespect suma yaay, neku dama was suma yaay bopam dik suma jabar, but having to have a conversation to make my mom also realize the key don't be jambur la. So fake suma responsibility la, as much as she is your responsibility to make sure that she is happy. Dig ma tie ba bëgg loolu ma naxari tie suma jabar noonu ba suma jabar wota am lu ko naxari. So how many of you guys would sit your mom and say, Mom, you know what? How many of you guys would tell your mom that dang ko wara baalu xam nga aji am ci society bu jóge li nga wax ni what is perfection explain me happen, but unfortunately the way we live as human beings, money is a perfect thing to do in an ideal real world, but it's not happening. You know why? We grow up hearing magdoko uslo, magdoko wadiga, or in fact magdiko diga. Why then we say say when they are wrong, they don't tell them. That's the truth we see. Now, we are the lucky ones to travel abroad to say, hey, it's not like that. I want to Gambia right now. Now, their mindset is different from Lingawani right now.
to be now. Yeah, I know. Léegi problème yi ñaari jigéen góor na ne yi fi jigéen la moo ci bokka. Pa ma correct Sidi I never said ne danga wara osa yaay si sa kanami jabar nga ne ko nii. I'm saying ne no matter how in secret in the bedroom for them fekk sa yaay, no matter have a conversation with your mom to let your mom know she is wrong. Waxuma nga def ko si sa kanami jabar sax. Pa go ahead. Nit di nga first thing we have to understand lan mooy waajur si doom. Then we can move ahead at lan mooy jabatam. Now, of course, okay, experience my jabar right now. Kilifa nga. Ku dem ba am jabar tamit sa kilifa yaay nga yowit. Because of in the absence of the father. Can we define that kilifa, please? Just am ka jabar tafur. What type of kilifa is that? We expect you to be kilifa. By no, that needs to be defined. Is the extended conversation. Wow. Now, thank you. Likewise, sa kilifa yaay na because doom ñu na me yaay in the absence of the father. Doom bu go sikir. Yeah. Neka mu ka bu ko ne am na bu am jabar. On kilifa on both sides and the whole thing. Now, sa jabar right now. Yeah. You very and I see to sit down their parents. Right now. Happen. Yeah. Yeah. How of a goal are you pull American? How I naka da sense you know. Sa jabar jote nonsense you know. It does happen. Most of the things that right now say about the financial liggéey di am. Sa say foog ne li nga liggéey yaa ngi ko jox. We have seen that sister do di fear. Yeah. The man. Yeah. And plus. And I am very firm. Man, small what in my family. I said, it's not, man, don't even see in my eyes for it to happen in the first place. I don't know my wife when she took some decisions. Don't call ya boy. Example. May niti or niko am help mu naan Ousmane joxe na di bla bla Paus yow moom dang di wax mel ni nekkul Gambia nga jógee you know in how many cases lañ fi gis over and over again jigéen bu dem sëy si kër yow yaay nekk bindaan it's a different story yaay fuutal ñëpp soo ko defutee you are comparing wax nga ba sonn yow dang dee wax mel ni théorie ngay wax te yow gis nga practice bi in Gambia already yaa understand yow gis nga ko jigéen fii dafa dem sëy si kër they expect the jigéen to do everything take care of the mother danga am ay raka yu jigéen si kër yi sax ñu bàyyi comme que yow taka nga jabar is ko si kër bi moom mooy responsible everything gis nañ ko fi du xaj du jeex Gambia mu fa fees daay duñ tooga njëkkee duñ dee tooga ñu ne jigéen baa ñëw sëy si exactly yaa ma get wrong si la njëkkee yëpp dee stop tooga pour la ndax góor am na di audacity pour teg yaay nga ko diga man I was confident angle now yow comme jigéen buñ taka nga sëy si néegi sëy tegu mag bi la xam nga fi nga dem waaw moom xam nga ka nga takee am na fu mu laa dugal ci sa sëy ba nga am kër but if you go to a household man Lamin mu ne no respect divorce no respect divorce no love divorce thank you I do not expect my wife to cook for my sister or my mother. Thank you. Thank you. You don't expect. No. You don't expect. You don't expect. Why? No. They go expect. They go expect. It's about me. Okay, to make it short. Anita,
Anita no xaaral ba ñëw Anita xaaral pa xaaral Anita leena naa la ko wax na pa os xaaral leena naa la ko wax si pa os nag loolu ma xaaral loolu moom mun naa ko seet pa os would tell his mom the truth period. non lu ma miin mooy lu ma miin ne pa os si boppam du ko def de dina ko def de dama miin ne pa os mu ngi wax mel ni xamul ne Gambia la jógee te loolu lay wax doole nii bi loolu fa la di amee dama ne ñu toog tey fortunate to be abroad and having this Western ideas ne is wrong but so demoon tey the average Gambian day la ila loolu laa wax moo tax is wrong waaw so but moo tax programme yi mel nii ñi nekk Gambia suñ ko déglu am na paa boo xam ne bu déglu aji dafay yaaxa baaxut that's what they tell them but they didn't realize that it's education and the world is evolving it's changing man I have condemned and I will going to condemn any jigéen buy sëy si nekk du mag because góor bu dem bu ko takka jabar Paus xaaral yow da nga wax ne jigéen ñi Gambie soo ko laajee woon léegi nii dina la wax ne hey maa ngi dem sëyi te lu ma war laa war a def waaye doo same jigéen ñooy toog in the private foo xam ne kenn nekku fa ñuy complain ñu dee si kër bi maa ngi def lu nekk maa ngi def lii maa ngi def lii because Gambia amuñ programs imam yi duñ dee wax jumaa yi duñ dee wax about wogar ba pare su ndee takka jabar duñ dee wax what is the real factors of aji góor ak jigéen both sides ak aji waajur yëpp duñ ko wax right now we only taka pati jeex mu taka right now right now tey it's happening in Ghana, Senegal right now and in some Pakistani cultures it's happening Pakistani wife Pakistani they say it's happening everywhere now where do we start from I don't know but can we change yes can we change more change some domain ko nangu right now man suma domain sax duma dafa tii sa kaatuma dafa gorom tii do yourself la ma ne wax but the truth mooy ne okay Pause. During the conversation, someone said, when you said, man expect to aji mu yaga Europe bi ba pare mu dem Gambia mu nek dem rek pour togal jeki togal gro. Someone said that I can't marry aji she can't. Someone said aji then good luck finding a husband because she can't be my wife. Like seriously, man, hold on, the memory, man. Thank you. I am wise enough not to be in a marriage for Hamde. Hey, take your shoes off. Come on. It is my choice right now. If I meet a guy to know that, okay, man, lamin bi ma dem zanu bi ma dem seyal ni. Zanu da loolu nag laa doon wax sama it starts from the beginning. Yes. I have to wear this marriage and said, ker bu ma dem ni, not na Zanu. As much as I love Zanu, I know that this is not the kind of relationship I want to be in. I would say, okay, Zanu, you know what? This is a conversation and rough. Good luck. The first question they ask you, former do so much. And this is what I was saying. Thank you. Now, yes. Loolu mooy empowerment. Loolu mooy empowerment waaye. Because xam nga lu waral loolu. Nit ñi dañoo takka jigéen ba pare def ko slave. Thank you. yaa ngi gis ne léegi jaxi Gambie yi ku nekkul ci dara sax. Ku nekkul ci dara sax. It's another Lamin who was here. It's not you. Oh, ku nekkul ci dara sax. Suy dem di sey rek dina dem uti liggéey bu ndaw. Si ebo sa ñu ko fay 3,000. Because the moment you just stay in the house, you become the slave of the house. Yaay def yi. So yow jigéen bi tamit yow da nga am xel, it's your responsibility pour nga seet fi nga dugga ndax mun nga faa xëcc dinga ko mun a muñ because doo gis góor boo xam ne yow leer na la ne munta afford xam nga utal la own apartment mu ngi dëkk si own family so léegi lim am dafa war a use pour take care la yow xam nga maybe rent is outside because mu ngi dëkk si fa am I allowed to go no rent nekku fa because mu ngi dëkk si kër family te yow leer na la ne family boobu noonu mën na la ñoo teg every day
mun nga ko wala munuloo ko xam nga bul dem nga dem dugal sa boppa foo xam ne xëjuloo fa just because da nga bëgg a am the title wife. no how man no quick one back right now. Some is telling on that's what I was saying. Ne jigen ba wara I was saying jigen what not to be na jigen pick a husband and husband pick a wife. Three times here right now. Now I'm not jigen you have they want happy for them say and be part of the rotation of the cooking. If you go to a house where you have a family, then I one day you so do it. Of course, it's normal. Man, my man so man so height mo digal. So my digal the man family. I two examples. One is my own blood. B is my friend. Jeng bi xale bu ndaw sax xamul dara ñu tax ko. Dem sey ji ci kër gi boy bi sister sami ñoon seen sey den tas gaay ñu ci kër gi asen doom. Yang boy bi man ku baax la bu ko jàng ba bu ko dee. Now jàng bi xalel la. Xale bu ndaw la. So sister say force the girl they are more. Now xale bi jàng bi dafa ne oy uncle mu ko seen yaay waxee ne ko this was my response. I was gonna go and test it because fekkee ne me ne ko sa doom bi ni is too young pour go pour toppatoo yaay jàmbur gars yi am problème gars yi di xeex right now ba jaxabe dem ñu di yaayam after me ne ko you know what léegi bi am fu mu ko dugal yeah ma toog dégga booy bi léegi na ay moto mu ne ok misplaced priorities su ma wax gars yi digga gars yi stomp ma mon brother madam taka jabar da di mang si flight ma ngi am Scotland ñu waa pa fekk ñu waa sama sister si ne man mu ko aya bu taka jabar fekk dama ko advice me ne ko bro man de taka baax na waaye su ma la waxee man li ma dina sëy ndax kan yu mu nga dina loolu me ne ko lii laa ma ne ko ndax mu nga ko amee me ne ko yow sa kër papa nga dikka kër boo ñu ñëpp ñoo ko bokka foofu ko ni right now do you think this thing is too early no I'm not for Nick boys quarter outside fine bi ma ko waxee ma ko yaa boy maa ngi busy I don't want to hear this thing because of 2 years ago I warned you ma ne leen kii am na 3 magam yu sëy fa dunda moom dafa ñëw nekk 4th person may ko wax man li ma gis at li ma dunda at li fa nekk pour mu make a decision again suma stas ñëw ba bàyyi ko mu taka mu bëgg a taka ma neen ma yaa booy yow laa tax nga am sa doom te yow mun na ko wax déedéet person def li mu bugga te ëllëg problème su ewe ñun ñoo see sona mais ko su buggee jabar xalel la yéen ñi mu waaj dam wax leen ko advice ne ko hey teel na parce que sama papa dafa naa deret dana jabaram you know sama kër rules as a husband in your first house to a husband of somebody. Now this is my first rules. Every single day if I call they got ni dama biasa Usman amal food no Zan dafa ne offer Usman say they can put Allah me ko no thank you ay toga ni me ko thank you wow how these things ne happen and it is the choice of the woman. That's why you have to make nga yalla may help be choice because say la da nga dem pour dëkk pour am fa doom and you vow to spend your life in there
it has to be somewhere where it's safe for you. Hey, security. Yeah, it's a long-term thing. It's home. If you can't find these two things in your life, you are worthless. You are nowhere. If you can't find happiness and security, if you can't cuddle you and secure you, he is not your man. I'm not going to give you a home as a wife. You are yet to have a man and you are yet to have a home. Why will you waste your time on these things? Make a decision. Mota explain killing what right now, man. They these problems. Legi. Dam ida set la o gorgi am na fane kiko am la nga bëgg duga. Disregarding the small things that could be part of your either happiness or your sadness to get up again. Right now, I'm not going to I'm not be passport, or I'm not mutu, or I'm not nangam ni. These are common things that people look at a husband for. Just to get right. How many marriage can you count on social media? 2 years ago, they still exist because of land. And a boy, look at the guy who he was. He portrayed to be a celebrity. What Paus dégg nañ. Yo, my wife American nag. Man mo na mati ak. Law sa di mel sa lu wax na. Ba nga wara nga am enemy. Yo sa enemy la. Zabu go ahead. Yo bala nga go ahead sa yo dama la mere. Yo ajis corner la why dang ma de dal loolu laa dee gis. Boy, I don't know. Man amade Sallah bi so show bi daf dem be jela la soga di ew gis lo may soga di ew. Time difference bi. Time difference bi la boy. Ñun ñu ngi ci suufi aduna si boy. Okay, go ahead. Yeah. Anyways, new NASA panel and I'm good. Topic be more what nañ ko waxati ko and it's always an interesting topic. And I hope as we keep having this discussion, we will come to a center. Because Lord Monica, the whole of this whole engagement, Nakarenu to work our differences to try to amend marriages, especially. You see, Bunjakan, we were not experiencing this type of conflict. And the reason being there were gender roles being divided. You know, why you supposed to do it? I came on the first Steve better plus. I'm not going to call. Zadu, go ahead. Yeah. So Bunjakan, we feel okay, Jigen, we're just gonna divide these gender roles. You know, role B, new bayal ko Jigen, role new bayal ko Gori. Based on Amga, Kuneka, Aksa, Salige Lunga Hamdene would kind of help society move along. So that may see corporations, you find that there, like Kuneka Aksaligela, because that's what Lulumode smoothly selo sebe. Most often, so they get jigeni, you come say complain about this. The first thing like that, my talk, my forbidden, my passing. Those are the most argument they will bring. But the lower Sacha Butuge can more joke and counter that Sacha. The lower when danger comes in the house, who is supposed to take that role? The lower comes roof bisilik right now. Dodega kenna jabar egal si roof binga nga fix that roof. It's only these tiny little things like jigeni digel and acne, they are the victim, they are the most enslaved gender in the entire world. And that's not true. That's totally not true. In the West, of course, the people are living together, they got like time clocking out, kind of take most of the space. But that doesn't necessarily change the narration. The role of you as a wife still stands. The role as man, as a husband, still stands. Man, I don't cook in my house. I would not cook. Jabar bu tubabla am, and she knows this. I made this clear before we got along. And this is my commitment. This is my business between me and my wife. And it's been working out. I think this conversation, focus because of Jigen you get this toga, and which we are very, very much grateful for. I would go to talk fee and say, so much about toga, it doesn't give me that
that sense of greatness, that sense of love towards my wife. Dara gënu da fekk nga gis sa jabar yëkkal la mu indil la, and this is what you produce, because ñu ne jigéen bi yaa tooga, ñu ne yow góor bi yow yaay joxe dépense bi, ñu ne jigéen bi yow yaay take care of this type of house, bale bi, yow góor bi make sure na ne jaan su duggee si kër bi, you are responsible to tackle that before it gets to your family. ñun ñoo dee rey mbooti ak janax yi sax léegi. ñan ñun jigéen yi léegi góor. mbooti ak spider yi sax ngóor yi la ñuy wax kaay li man mboot ñan ñun yan ñan society buñ nekk léegi. góor yi kaay moo la jigéen ñi ñooy puus toogu. ñooy etaki fridge bi décoré. jigéen ñi ñooy rey mboot bi. spider bi dafa nekk sax nga dem zanu. spider nga lii spider rek la demal nga de rek ma de rey spider bi. no so léegi understand waa zan xaaral ma delloo la tuuti yow wax nga ne yow before you marry your wife. You guys communicate, even though jigéen tubaab la nga communicate moom ne man su ma néeg man góor bi duma musa tooga. yes xam nga foofu noonu respect daw na fa. because xam nga xew waaw before nga sëy communicate nga ko moom. mu nekk moom own choice am mu ne bugga naa la si regardless mu sëy ak yow. now this is the problem buñ dee am ñu si society. góor bi dafa man duma tooga de man duma ko dangoo def man ni de mu takala nag mu laa jaay advantage xam nga lu ma min waaye yow am nga loo xam ne am nga sense bi ne kii jigéen la she's just human. man zanu ku nekk man mun naa nangu beneen góor ne ma aji man duma tooga. because xamuma tooga te munuma tooga te bugguma koo def. ma respect la si ko loolu ma bugga la ne zanu de du tooga waaye su nekkee ne doo tooga di ma wax ne comme que duma tooga dinaa def lii ak lii ñu compromise ñu compromise and meet each other in the middle. waaye yow amuloo dépense doo dee rey mbóot télé bi sax fuñ ko dee taale xamuloo ko nga ne man ngaa ñëw di ma jaay péet di ma wax ne yow doo toog di nga toog. Continue. Well, Lolo might the same confusion. The same confusion where Fekasi Jigeni is the same confusion you're gonna meet in the male Gori sen side. Because to Fekeneyo, you do not know what your responsibilities are. Then you go on to get into marriage, because marriage is not something for little kids. Marriage for mother. They're willing to compromise and look. Ñun magi. Waaw ñun magi. Is déedéet. Boo ma ne xale laa de ma ne vagin laa. Xale laa ak vagin. So they get money mag. Let me rectify that. Let me make sure I qualify that. So they get money mag. Hamga, it doesn't come with holding too much emotions onto the other party's shortcomings. I'm willing to make sure you compromise your things that make you uncomfortable, to make sure you are suiting the other party, because you decided to come together. They can't meet in any form, never. So don't say they can't is a problem. As to my, you come, two strangers just join together. It's a hustle. But that's where these gender roles, can you divide ko? These conflicts. Su commencé arise rek ku nekk dinañ xam ne yow fii yow yaa am fault. Fii yow yaa am fault. But the moment you commencé fàtte loolu, and we just want to adopt and focus onto this Western style of living, xam nga okay nii lañ ko dee defee in the West, nii lañ ko dee, then dinañ commencé di fàtte us, our own culture, which is very valuable, which in culture, wherever you go in the world, if it's presented, it's taken with the highest respect. Azano balanga story harama like la bena question. Ngane yo do toga do bale do live it. So basically you don't believe in doing house chores. Is that what you're saying? When my wife is around, yes. Unless she's sick. When she's sick. Right? When she's sick and when she's sick, you can do it. But when she's there, you don't believe in doing it. Yes, I don't believe in doing it.
so xam naa ne di nga am reason bi boo nekk di def nii léegi lii pour la dangam bii di ma pour ne la understand so di nga war a am reason why you do not believe in it. The reason is that I believe in gender roles. That's the reason. There's nothing complex about it. Okay. What is so complex about it? Again, lan moo nekk yow sa liggéey since yow Google or there's no house chores. You don't see it as a shared responsibility. So I call that life basic needs, everyday basic needs. Aji déglul hanga yow da nga gis loolu as it's her responsibility to feed you, feed herself, take care néeg bi for everybody, for both you and her. Despite the fact that you both are, so you are not seeing it as a shared responsibility, but as her responsibility. So your leg, lan moo nekk your responsibility. Yes, I see that as her responsibility. My responsibility, and I've said this earlier on, something that most of you overlook quite often. Something you feel is the tiniest thing to do, but it always comes in handy. Monica, number one, my role is to make sure that the feeding, the food, the things that are required in the house are available for her. Make it easy for her to have a convenient environment for both her and my child. Someone said, my brother, you must be the luckiest Gambian in the diaspora. It's not being luckiest. It's being a mature man. A mature man is not something that you just enter into. You go through it. And some of you overlook that. So there are things that teach you to be a man. It's not a joke thing. It's not just go there and wait, or them. No. You're not there are things they teach you. There's these values they teach you of being a man, being a responsible man. And immediately you came out of there, even the way you communicate to your mom, to your sisters, to your other female neighbors is different. That's the day you stop even say I'm Sangala. You think those are jokes? Do you think you just go and they tap at it and these are the end results of it? Money. I don't know in what perspective you're trying to speak on, but ma tontu Zanu. How ma yow fan nga nekk di waxee de wante xam nga yaa ngi ici the notion ne xam nga suñ buggee jël western life fàtte suñ culture gis nga it's not about fàtte seen culture understand nga okay si west buñ dëkk nii ñaata góor ñoo mun a wax ne ñoom ñooy provide 100% feeding clothing of the wife and then suñu waxee provide nekkul nga isi lekka rek de nga génne xaalisi grocery nga put roof under her on like over her head understand nga li moo lekka li moo sol understand nga to génne si moromam bi every like you providing 100% and not a dime of your wife's money is being spent on you or being spent on that house ñaata góor ñoo mun a wax loolu si west buñ dëkk bii nii góor yi naka lañ dee demee di def 8 hours 10 hours 12 hour shifts and 16 hour shifts noonu la jigéen ñi tamit dee rabaraba just to make ends meet yeah because góor bi kese mënu koo def si west buñ nekk nii ñoom ñu bari a lot of them a lot but then you're here probably saying that duma toga duma bale duma phone okay su fekkee ne xam nga this talk about xam nga duma bale duma lifin wallahi aje góor yu bari even ñi ko dee def sax if they don't want to do it you cannot force them but sympathy bi ngay am sa jabar it's enough pour nga help ko
Yeah, you understand what I'm saying? So if you believe me, it's her responsibility. It's nobody's responsibility to put rice inside your mouth. Jigéen daf ko dee def mu toogal la fóotal la defaral lu nekka especially ñun jigéeni Africa because nii leen ñu yaree ba pare soo amee góor bu baax ku lay toppatoo aji mu defaral la lu nekk sagal la sutural la respect la yow it loolu rek nga am pour defaral ko di you have to try your best but it doesn't mean ne yow waruloo ekati dara sa def ko you basically say it's her responsibility. That point being made is her responsibility. No, it's nobody's responsibility to do certain things for you. Certain things are basic needs. So mom so fanekut yo naka ko defé. That's why I was saying you're gonna keep bringing women to be doing this for you because you have the belief ne wow jigen they moko don't gender roles, def ku nek da nga am sa role. And when you compare wow ñun góor yi ñoo dee egg si kaw guy ñoo dee lifin ñoo dee rey mboot yi ñoo dee def you can there are certain things that are physical strength because góor sax yow si sa boppa sax sa jabar soo leen gisee dara loo xam ne maybe it could be it's dangerous you want to move forward first you are her protector. Wow. So you should be proud to do that, and you can use that. So your responsibility for you said that you was gonna protect this person. You are the only person that they have. You are their husband, their father, and everything. So you should be proudly taking over these responsibilities. So or do any other thing, there is literally nothing wrong with it. I don't have a problem with Kohamne. You don't believe in doing it, and you have your wife, all right, Sammy, who much is given, there's nothing wrong with it. Well, yeah. No, powers money powers mungi daw no mungi daw hangam because manko do dala no money ko stop bin about the bush. Go ahead, your contributor. Good evening, my brothers and my sisters on the platform. Good evening. Actually, this topic is very, very important, and I think it is very important. Also, I also put my input there. I think there are things that we are missing out. A woman or a partner is not your slave; it's your partner in development, and we need to be very, very good with communications. It's very, very important. Sometimes approaches are always wrong, and these are the things that are cause a lot of problems in most of the relationship. And then because it's like a different family come together to build a family, actually what is expected is both sides have to adjust themselves to meet in the middle because they all acquire a different biological socialization. And in fact, even if we all come from the same country, but there are family cultures that are always different. So we need to be very, very good in that. And then also emotional support. Being there for each other, for other emotional. So it is very, very important because mom some emotional issues and you have to be there to help one another. What the most important thing is, if that's my own theory. If you want to maintain your partner, is to love and respect your partner. These two things are very key, and the love is going to your wife, and the respect is going to the man. Women need a man who loves them. I was like that. Women need a man who loves them, and then man need a woman who respects him. So if this happen, in most cases, most of the relationship will stay forever or will stay longer. Will not be annually. It's going to be perennial. That is my own theory and that is my belief.
And communication is very, very key here. Actually, because our legally is even in our hospitals, sometimes how our nurses or doctors will approach their patients and how we even communicate in our house. Sometimes, all these problems come because you offended the other one without even knowing that you've been offending the person. And the person is not there to say, because some will say, oh, if I say this, how is he or she going to feel? So it is very important. We open dialogue. We sit down and discuss issues that will take us forward. I got small wall. If you said it, no, so more time I'm trying to put in like this so that at least. It's okay. So I'm talking to Papa. Okay. Kenen kikini kune mune mom defa lucky. He was lucky. Mota maneko. He is the luckiest man in diaspora. Because hanga mom mune mom du bale, mom du toka. He is lucky. But for me, of course, that is his family issues. But like, what I would recommend, if it is me, I would recommend my fellow Gambians, wherever we are, we share responsibility with our partners at home. Thank you. Your partner is not your slave; it's your partner in development. This is very, very important here, because your partner go for 8 hours, you go for 8 hours, and you come back home. You expect your partner to cook for you every day, to clean for you every day. And everybody in Europe here, every Gambian or anywhere in the world, everybody is contributing towards the family upbringing. Everybody contribute. Either women will contribute and man will contribute. We both contribute economically. So if somebody is telling me that he's not clean, he is very, very lucky. He is a very, very lucky man. But for me, I'll not be proud of that. I cannot be proud of that I'm in the house where I am not helping my wife. And I'm in the house where I would say, oh, I'm exempted from doing such. No, but he is a lucky one. He's a lucky one. Anyway, this is my contribution, Munna a lot, but like it's getting late here. But the program is very, very interesting, actually. Thank you very much, Lamin. Thank you so much, for joining. Lamin. I will bring someone else there. Lamin, man, I don't have a problem with Zanu not doing anything. As long as his wife is she's okay with it and everything. And who knows? I don't know if the wife is working or not, but man hamnane si West Bunyekani. Jigeni tamit waxuma amu jigen yo xamne nekkuñ di def dara de wonte ñi tek seen loxo duñ def dara duñ eketi dara duñ indi dalasi duñ jëndal seen bopam mbuba duñ jëndal seen bopam makeup sax not to talk of contributing to the household lol tamit bari wudde te su fekkee ne jigéen dafa nekk di feed naka clothes bopam kese that's a form of contribution whether you know it or not because am na ñene mun nañu nekk di wane waaw daf dee dem liggéey xaalisam bi yëpp kay boppam lam ko dee spend she's still contributing because at the end of the day bi nga ko doon taka yow danga wax ne mun nga koo take care te yow danga believe ne this is why you should get a wife because mun nga koo clothe mun nga koo feed mun nga koo protect so if she's doing one of those she's still contributing. Yeah, I understand li ma wax aji. Yeah, I don't know. Dama am luma laal, so the life is not letting me accept anyone else. So go ahead. Man maa nekk di am. So man gisuma comme liggéey sa biir kër as a big deal. Yeah. For example, aji góori kese duñ dee def like heavy stuff yoo xam ne requires physical strength. Jigéen ñi tamit dañ dee mun a def loolu. yaa ngi understand. Jigéen ñi tamit dañ mun a def loo xam ne dafa require physical strength. sa jëkkër su nekkut fii léegi dañ dee mun a maybe nekkut jigéen yi yëpp waaye aju man am na yoo xam ne man dama dee mun a defaral suma boppa suma rot si dama dee mun a drill stuff. Dama dee mun a drill stuff dama dee mun a mount stuff. Feel like to fix my whole entire closet. Not only that, I did my husband's own closet, and that's a whole bedroom. So
not because he cannot do it munoon naa koo bàyyi muy ñëw every time su wàccee liggéey ñu laal si tuuti understand nga tey su ñëwee ñu laal tuuti mu laal tuuti su soonee mu bàyyi ma def ko noonu ba ñaata maybe a whole month nu mu yaakaar duñ ko jeexal I can say oh man awma strength man jigéen la he's the one that have the strength he's gonna have to do it but dama ko def because number one mun naa koo save xaalis save me money saved him money by not hiring somebody else to do it you understand secondly time am bim fast spend save naa ko loolu tamit so it's the same way ne moom tamit mun na ma help mun naa nekk di raxas moom mu fampa mun naa nekk di tooga mu ne xam nga lan la xaaral ma defar wanag bi tey dew ma liggéey I don't see anything wrong I see that as you know danga ko gis as a helpmate you know I really don't believe in the notion ne wow yow danga am sa responsibility in marriage man tamit ma am suma responsibility so ko gisee noonu you're gonna make mistakes because then you're not even gonna know when that other person is exhausted because you have already made it clear that that's their responsibility whether they are tired or not they have to accomplish it yow tamit nga defal sa bopp so wote affaire bi dimbale wante la nga dimbale ko mu dimbale la but if it works for people to basically say lii mooy sa responsibility man it lii mooy sama responsibility duma egga fii yow it bul egga fii that's okay if that is fine with you guys xam nga ku nekk ak li dox si yow you know people do different things works for different people but all I know is that man I don't believe in that Aji we have to help each other you help me I help you and that's what I think marriage is all about not man dama am suma responsibility man lii laay def by force although maa ngi wax loolu but in my house I am the one that do 90% of the cooking because I know I can do it better can he help if need be obviously he would be able to he can and he should but I know I can do it better so I prefer to do it dara nekku ci te loolu doo mën a use fi Africa suñ culture ak li fi gis nga loolu moo tax ñu bari fii especially ñoo xam ne dañ taka jabari africain dañoo ñëw fii ñu ne jabar bi ñëw ñu ne waa dafa wecceeku nii ak nii ak nii because that same mentality that you have in Africa ne mun nga dem toog every day suba jot nga sanse dem waxtaani ba time bu la neex wala nga dem liggéey soo ñëwee ñu ataayal la nga naan you can do it here because if you do it here one person is going to get tired and that's going to be the wife who you expect to do all these things and then there's going to be a clash because at the same time this same wife that is doing all these things for you feeding you and mulara hasal pompa neeg bi taking care of those kids is somebody who is also going to have to go fend for themselves so nakala mo it's either you are ignoring it or you're doing the needful by being hands-on. Low regular. But whatever fits your boat, I guess you do that. But I know that mom, it's not going to work with me. Although I know I do 90% of my house chores. But when he's available and if he can do it, why not? Smile. You're scary. Smile. Jërëjëf yéen a maa dégga waaw ñu laa dégga waaw di leen nuyu waaye di ñuy ñëpp si panel bi ak ñi nekk si back of house ak ñëpp you know waaw di leen wax ne seen topic bi is very very important waaye li ma wax si gàttal rek moo nekk dama foog ne am na ci yu bari yi nga xam ne miscommunication moo ci nekk because people marry for different purposes you understand góor su la am na ñoo xam ne ñun góor yi dañoo toog di waxtaan ni dama bugga suma jabar dama bugga taka jabar pour mu dimbale suma yaay you understand I find disrespectful waaw problème ñëw na jigéen bi su nangoo sëy ba pare bañ a def loolu you understand ok am na góor yi nga xam ne dañoo wax ne dama taka jabar pour mu dimbale ma si liggéey kër gi because suma job dafa busy ak nii time bi xam nga ak yooyu noonu you understand waaw waaw you understand so kooku su ñëwee deful loolu problème am na ñoo xam ne dañoo wax dama wéet partner laa bugga you understand
ñu indi partner kooku friend la kooku jabar la kooku xam nga soulmate la understand nga companion la am na ñoo xam ne dañ di wax ne suma business bi dama bugga ku ma jege waaye dafa bugga war a doon jigéen boo xam ne dafa smart mu ut jigéen bu smart mu liggéey ak moom yaa mën a sam build business bi so different reasons la so miscommunication léegi moo ci dee nekka yaa mën a sam man dama dee wax ne su nekkee dañ nobante xam nga ñu sëy loof si boppam dafa am own principle sam kenn du taxaw ne moromam nii ak nii ak nele give people the chance watch your partner yaa understand su nekkee mu ngeen def li nga xam ne yow bugguloo ko mbala xam nga it's not right ngeen toog ngeen table ko yaa understand waaye su ñëwee rek téye sa shopping list naan ko lii laa bugga lii laa bugga lii laa bugga lii laa bugga you putting the other person off yaa understand but just watch the person mu surprise la ak lim amee because sometimes dañoo ne soo buggee dimbale nit start with what they have nga door add on to ba pare loolu daf la dee inspire sa because di nga mun a gis rectifications yooyu mun a def xam nga ngeen move on you know what I mean okay Sanu wax na fii he is lucky you understand why waxut jabaram lan la day def at the end of the day ndax mu ngi liggéey ndax liggéeyut the housewife la you understand loolu yëpp kenn waxu ko you understand okay Sanu mu ngi nii mu ngi wax ne duy lekk si kër gi fu mu dee lekk xanaa si biti mais bi wax boobu daf ko rëccatam understand nga so yii yëpp daf dee nekk facteur yi nga xam ne dañ ko dee war a bàyyi xel lu jig golo bi jigut gong bi yaa understand loolu de du mun a jig ñu bari si Europe bi de am na yoo xam ne mu ngi happen Europe bi nii am na ñoo xam ne xam nga they are not lucky duñ dee gisante seen jabar yi sax so dee suma jabar mu ngi maa toogal fekk danga ko dee gis mbala mu ngi toog si kër yow sax ndax danga dee toog si kër gi you understand so the thing is moo nekka time bu mu free maybe si la moo tooga ay ñetti type of dishes you understand mu stock ko si free bi yow soo ñu yaay saaf sa boppa de because ki nga yaakaar pour mu saaf la nekku fa because dafa busy loolu is mutual understanding doo tëdda nag ne danga koo xaar mu ñëw eela jox la sa am ñu ko def de di xaar di ñooñu xoolal fuñ dee mujjee dañ dee mujjee comme man because at the end of the day danga am indigestion because danga cob tëddaat so loolu yëpp dañ ci dee war a bàyyi xel loolu moo cause biir problème yi ñoo am nii yëpp lekka tëdda soo teelee ñëw loolu def moo nekk relaxal sooy sangu nga sangu yow san toppatool sa boppa sa cob rest maybe for another 2 hours mbala 3 hours nga tëdda nga nelaw you know what get ready for the day so affaire yi facteur bi dafa bari amul nekkul loo xam ne sa nit ñi dañ see xëccoo you understand so am nga di nekk si biir néegi am na ñoo xam ne ñu ngi toog fii di wax aji mun na fee ñëw wax na ma chicken laa lekka ma ñëw ma ne ko beef laa lekka nii ak nii ak nii biir du fen yaa understand ku ne mun naa ñëw wax fii lu nekk yaa understand waaye li xew si biir néeg bi yàlla na sutura yaaga you know what I mean so am nga partner dañ war a dimbalante communicate breakdown of communication bu amee rek relationship daf day yaaxu moo tax am na ñoo xam ne campé bi si la ñoo start di campé you understand jigéen tam dafa jonge ma advice jigéen yi if you want to keep your man cook for them they are hungry you understand non beneen secret la si biir affaire bi jongeel waaw jongeel defal do many things su nekkee góor European nga dajeel ñoom dañ am culture boo xam ne xam nga ñu bari si ñoom am na ñoom ne they are from family homes you understand waaye am na ñi nga xam ne chicken shops yi moo leen a rey waaye soo ko toogalee rek because I don't know dafa nekk di acteur ñaari nit rek la ma nekk di alaaw mu ma ne dama jël ba pare waaye maa si pas aussi moom du ma rapport ma may ko chance na rapport ma may ko waaye moom pas aussi no matter how much food nekk si gémmiñam si biir néegam moom always si biti la dee lekk because of COVID he just wow those are the things so gis nga am na ñoo xam ne xam nga soo leen looyee si biir kër yi nga toogal leen rek duñ dem fenn dañoo toog you win them su ko defee ñu ne si lekka bi la def liggéey bi fekk xam nga fi nga laal mu nooy
so so loolu lay wax nii rek advice xam nga communication la na dooree si communication sanu su starté ak jigéenam bi nan ko soo dugasee fii nii ngaa def jigéen bi accept ko you know some women love that am na jigéen yoo xam ne dañ bugg a waañ mun nañoo toog si waañ suba ba guddi honestly suba ba guddi am na ñi nga xam ne sa seen waañ a gën a rëy seen cabinet mbala seen saal gis nañ loolu ñu bari si ñoo netaalu si waañ bi la ñoo netaaloo Masi sabi so mooy loolu waaye jërëjëf bi mooy suma first time dama doon seetaan aji a long time moo ma partner bi woon ana jigéen boobu mu ngi fine mu ngi okay mu ngi fine waaw maa ngi leen daan watch a long time but after mu disappear so fo naa barki demba laa la am ak yooyu noonu you know platform bi laa nekk loolu moo tax so that is very good well done kontaan naa torop you know paus moom mitoon nañ benn event London you know Angleterre nga nekk waaw maa ngi Angleterre you know waaw mitoon nañ si benn hotel nii benn event charity event you know yow yaa paus hotel ba pare di ngeen expliquer no was a charity event was a charity moom dafa ñëwoon pour cover ko si ebo hotel boobu ba ma pare no dafa ñëwoon pour cover ko de no baax na waaw xaaral ma save ko léegi da nga foog ne paus bi nga toogal lay wax déedéet beneen paus lay wax xaaral ma fa ne paus bi fi nekk paus bi ban paus nga America no dama suum dama ne pour ma cover ko alright jërëjëf Fall baalal ko this time okay jërëjëf Fall maa ngi si baako paus okay maa ngi enjoy alright thank you mama ñoo dem su fekkee ne yaa fa seen request ñu wrap up sura mu ngi wax ne dafa am lu bëgg a wax xam nga li xew sami depuis kele bu mu génnee àdduna dafa am fu ma laal affaire si éeg nag mënumaa jëlati foo waaye sura mu ngi wax ne fu bëgg a contribute su pas soo nekkee foofu mën ngaa join ñu wrap up sami acca go ahead gis nga brother bi lu mu doon wax about communication ak ñu bari dañ dee am reason bu dee tax ñu dee taka moo na dëgg de ku nekk ak sa reason te li mu wax si am na ñeneen dañoo taka ñu ne waaw dama bëgg a ut jabar pour mu dimbale suma parents yi understand nga loolu duma say I don't care how much I love you because exactly that's disrespectful gis nga communication boobu noonu moo dut am before marriage expectation bi after marriage la dee am yow already yow yaa ngi expect ne lii nga bëgg si kii lii nga bëgg mu def lii nga expect pour mu def but you never communicated it to that person before nga ko doon Zanu is important ne yow wax nga sa jabar mu nangu ko before getting into that marriage exactly you know whatever fits your boat wante góor yu bari duñ mën a xool jigéen ñi ñu ne la waa dama la bëgg a takka parce que dama niit suma yaay dafa niit ndimbal ñaata jigéen ñoo la nangoo seeyaa yow dañoo daw di especially generation bi ñu because nekuloo ban jigéen moo nangu pour mu seeyaa yow ba pare ngay ko jox reason ne lii mooy responsabilité te responsabilité moo nekk ne danga bëgg a coûter care sa yaay keara nga nekk di ut yow keara nga nekk di ut nekku waxuma keara xawma sa yaay nga nekk di utal wife o sa bopp nga nekk di utal wife you know te communication boobu noonu before marriage dafa broad te ñun jigéen ñi tamit Gambia to be specific ñeme yu ñoo laajte yenn façon yi question ci góor balam laa taka what are you looking for waaw even in a relationship danga nekkaa nit sa nga mu bugga laa taka waaw yaa ngi am questions yaa ngi am things that are running through your mind understand nga bi nga xam ne war bugga nga see am lu leer bala ngaa dem seeyaa ko waaye doo ko ñemeña wax because soo ko waxee mu gisee ko nen so Ibra yow soo ko tuddee la doom dama bëgg a tuddee suma doom bi Ibra soo ko waxee mu gisee ko neneen for example Gambian women góor su leen buggee taka duñ ñooma góor bi yëpp duñ waxtaan finances dangaa dugga ba pare yow jigéen bi dangaa ut ku la nekk di la taka ngay xool nga ne ndax kii mun na maa tekkee ndax munu maa tekkee waaye xamuloo sax luñ koy fay I was gonna say ñaata jigéen Gambie especially back home ñoo xam ne suma jëkkër li mooy fix salaire every month
You know, because you can't even ask those questions because góor boo fi laajte nga ne ko ne nii mu ne la dama la bëgg a takk xam nga dama la bëgg a nii ak nii dama bëgg nga nekk suma jabar soo ko ne ah léegi nag dafa am yu bari yoo xam ne war nañoo toog mun a waxtaan ko family wise understand nga affaire yi doom affaire yi finances affaire yi where we're gonna live te mu daw di mu ne yow góor digga nga loo war a dig xanaa because I don't understand. So jigéen yi mënuñoo laajte góor yi they feel defensive very quickly. So loolu moo tax nit ñi duñ mun a am the right answer before marriage. dañoo xaar rek soo duggee liñ fa fekk mooy loolu. moo tax Afrique yi ne sëy moom xam nga dafa mel ni rek xaw ma soo demee si marché bi soo jëndee loo fa fekk rek loolu la. is ida nga toog nga muñ si kawam wala nga dem sa yoon. Is that even right? Like it doesn't but even we have so many expectations that we have from our partners. That we never talked about. We never communicated to them. We never talk about it, but we are expecting, oh, this is what you're supposed to do. This is what is supposed to happen. This is what we are supposed to do. Understand? Why musu ñoo talk sa ñu waxtaanee ko. Man, especially jigéen yoo xam ne man, it's very important. I don't know why. It's not about being like greedy or money hungry or something, but it's very important pour ma xam suma partner. Financial status am fan la nekka understand nga because ñu bari dañoo duga ñoom ñu ngi expect ne hey kii moom daf maa dem dugal nangam sangam place parce que dafa am xaalis nga sëy ba pare dugalul la foofu noonu nga bëgg a tas sëy bi because gisul dugal nga fa fekkuloo fa li nga expect because you never talked about it yow góor bi bëgg nga taka koo xam ne dafay toppatoo sa yaay waxuloo ko mu ñëw mu ne du ko def moom nekku clair nga ne bay force dina ko def wala sëy bi tas because you never talked about it you have to xam nga yi ñoo nekk di daw nii yooyu ñoo nekk yu sew a sew because soo ko seetloo affaire yi yu sew a sew yu tuuti ñoo nekk sëy di things that are very very unnecessary that could have been avoided but people don't make efforts to avoid loolu noonu so what do you expect from people man daal loolu I call it buying a snake in a hole. Yeah, Sammy, Licky, what definitely like and many of us, these are the mistakes that we make. Sammy, the man wa Gambia in a relationship. Many of our men are just looking for fun. Some are just looking for friends with benefit. Some are just not looking for something long term. But we don't communicate these things like and ask these men even when they asking us out from the relationship like what are you looking for nga dem duga si relationship boo xam ne Sammy he's just looking for fun nga nekk si relationship boo xam ne 7 years góor bi his mindset ak li ko duga si relationship bi mooy fun nga nekk si biir 7 years boobu no in your head you're in a serious relationship with this guy but he never from the beginning was looking for a something serious nga nekk fa takama we were 7 years of your life instead of to even tell you that mommy at the end of the day I'm not looking for a relationship or move on with your life but these are things you need to ask a guy what are you looking for from when they asking you out so da nga gis ne soo waxee ñu ne kii dafa tubaabe wala kii dafa yaaga si Europe bi wala kii because moom si Europe bi la nekk dafa fane nii la di demee like all of this Sammy daf dee am fu mu dee commencé laaja góor bi lu moo ut like there are times in your life where you're not looking for something serious maybe no string attached Gambian bi xamul different type of relationship yoo mun a dugga sax be mu la is ba pare some people would lead you on Sammy xam na ni nekku di 7 years na moom aji Sammy am nga ñaata jigéen ñoo la wax fii fekk ne yaa ngi 7 years foofu noonu ba pare yaa ngi topp borom naan ko takama te yow jigéen nga war nga seetaan relationship boobu baax a baax léegi ni ñu la wax ne man 8 years laa nekka boobu mais da leen de celebrate 8 years boobu di ko naa 8 years waaye 8 years boobu noonu su fekkee ne depuis bi ngeen nekkee 14 years it's okay waaw waaye doo mun a nekka like in your mid 20s ngay nekka nit for the past 8 years 9 years but you still don't know where that relationship is heading to it must be heading somewhere well there are women out there you spend 5 years 7 years 6 years in a relationship in their mid 20s you hang on in that relationship ben ega sen mid 30s te ñu ne day royal relationship boobu noonu ba yeneen góor yu nga xam ne ñoo correct sax ñu raw leen ñu si biir relationship yooyu you don't even know how ñun suñ mindset bi because góor boobu sax care wut sax because gis nga góor a man that cares about you
relationship bu dem ba 8 years aji borom dafay ragal sa ndax ne dina la lose to another person. Yeah, because they know that you still hang on them. Because you're jigéen nga and you have a short time, and if they don't do the needful, somebody else is gonna take you away. So góor boobu noonu dafay ragal pour lose la. Come on, aji 8 years 7 years is not a short time. Bi nga xam ne dangaa nekk si sa tati si ngay baakoo ne yaa ngi nekk nit ki for 7 years. I don't want that. Of us would even celebrate that, the buy cake. I don't want. Buguma relationship boo xam ne xaw ma fu moo head. maa ngi foofu noonu 8 years di nekk di lifi. 8 years moom sax da ngay wax ne wax naa ko bu takkaw ba sonn ba bu jéegi doon mun a wax takka ba waat parce que dañ foog ne. Why would you even be forcing somebody to takka you? Xam nga lii moo tax ñu dee dugal suñu bopp si problème yaa ngi toppal góor bi takka ma waaw nit yaa ngi maa ut nit yaa ngi maa ut wax nga ko ne fukki nit ut nañ la ba léegi takku la. doo jël sa pass bi nga dem sa yoon te nga xam ne kii kayawut sax su la lose te am na jigéen yoo xam ne dañoo toppa boy si di leen wax ne waaw am na ku yónnee guru tey waaye dama ko reject suba tamit gannaaw suba jot am na ku yónnee guru waaw yow Musa nga bañ a def dara rek léegi tey nag xam nga nit yi ñu ngi ñëw pour manipuler ko bu takala pour nga woon ko ne ñeneen duñ la buga pour ma takala moo tax ndax soo ko forcé ba mu la taka nag nga dem foofu noonu rek gis fa yaama di tax di nga dem foofu noonu fekk dafa loo xam ne xam nga doo forcé nit ki pour mu taka you know when somebody really wants you and is scared of losing you, and when someone is not scared of losing you. So 2 years, 3 years, I don't understand it. Why are you wasting your time there? Relationship bi pour takala te fofu nga de along that relationship fekk mu ngi date kene nga jek ñu takala keneen nga joy mota ñu bay leen fofu non dem taka benen jaxa da nga foog ne yow kenn yaa fa nekk billaay aji góor jigéen bu fi nekk si relationship yi 8 years yaa ngi 30 years old xamal ne yow de yow yaa si jaay fay kooku du la taka gis nga man dama aalu man yi fi góor yi fi farantu yi fi takama yi fi lii man am xoli am a virgin am waiting to be this virgin yow moom serious déedéet jaay nit yi dañu war a am xel it's not realistic at all. Why would you even want to date somebody for like 7, 8 years, 9 years? So they're 14 years again, Dore. I understand. Why like Naneka is almost 30 years old. I date Nitki for 20 the next 10 years. Really? Sami man mangi hat put date man suma far bisa man hanga nyata years you date 15 years legi. Yeah. Jai pa ya de fofu nonu man suma yon nekku si hanga man mo mayi ni di enjoy sama boppa astagfirullah man ama far man suma def de daf ma ayé lolu suma mu ne yifi góor yi moko def man date yu gudda yoy nonu anyways def na date bu gudda de defuma date bu gudda kumba Diouf mu ne and as soon as you leave them they get married within a month. Wow, they got ñu ne borom sey na mu nekk di waste of time. Come on now, as a woman 8 years of relationship. Come on, that one, I don't know how I feel about that. I'm not going to encourage anybody to be dating people for so long like that. And you're jigéen nga góor moom hanga moom am na time waaye yow jigéen nga su fekkee ne unless su fekkee ne yow itamit you don't care about marriage, because I cannot say that everybody cares about marriage, because am na ñoo xam ne they really don't care about marriage. It's not in their head, maybe they will try it, maybe they may not try it. Waaye su fekkee ne yow danga nekk nit koo xam ne buga ngaa sëy buga nga am doom nit ki nga nekkal moom su amut xel yow amal xel nga dem uti keneen te nga xam ne kooku bugul la 7 years mais good ben sense pour jigéen ñi nekka góor fa 7 years ba pare takku la musula wax ne dama lay takka nga nekk foofu ba pare xam nga jigéen ñi man lu ma di understand dañoo nekka góor bi di def looloog sudut noonu mel ni ñoom jabaat lañ bàyyi leen di dem toogal jëkkër di dem toogal loolu pour di takkal ngay proof sa bopp ne mu bàyyi leen di put yourselves in a place of a wife when you are just a girlfriend. Su ko defee nag ngay def lu nekk yaay bi naan suma goro suma nekk nii moo tax foofu la Roma ñu ne uti beneen goro te doo si mun dara suma goro ñëkkee yëpp bugala ngay def lu dul jeex di leen jëndal. I don't understand why you behaving like a wife. Te gis nga góor yi aji góori Afrika góori Afrika xamuñ ku leen bugga de da nga gis jigéen boo xam ne mu ngi def loolu di defaral sa yaay di defaral sa te doo ko dab
waaye doo ko bàyyi tamit. bu doon góor bi ñëw defara solo sa yaay ak sa sister si. doo ko nopp doo ko bàyyi. yaa ngi fa rek di ut sa. because usually. because you understand. daf laa use waaw. te gis nga li ma seetlu si góori Afrika dañ bëgg a jigéen boo xam ne ñoom ñoo soona si moom. Stop trying to prove a point to these men. xam nga foog ne yow yaa si nekk góor moo bëgg a jigéen boo xam ne dafa torox si jigéen bi. balaa moo nopp jigéen mu torox si. su ko defee toroxaay boobu noonu daf ko dee remind. tam si bàyyi ba dégg daf ko dee remind ne kii nu ma soonee si moom. waaye if you're just easy like that they're gonna use you and dump you. Don't put yourself in a place of a wife. defal yi fi girlfriend emal si yi fi girlfriend ngeen bàyyi jabar yi def yi fi jabar. góor bëggul lu yomba. bëgguñ lu yomba. you know in general bëgguñ lu yomba. waaw bëgguñ lu yomba góor foog nga toroxal ko. ay sami good night. dama nga dem tëddi America yow Paus de daw déedéet mënu ma ko na aar xam naa dafa dem tëddi Paus su demee rek dee ñëwaat ma guys Kumba nag fu mu nekk Kumba bàyyi leen respectuñ seen boppa suñ paree ñuy lifin moo tax duñ leen respect soo respectu sa boppa góor du la respect nit dangaa am value nga value sa boppa doo mun a ñàkk value sa boppa ba pare nga expect another person from outside is gonna put value onto you. It doesn't work like that. Hey Sami yow America si wan nga nekk xaw ma tout man maa ngi si man nekkuma si wan de maa ngi almost 7 o'clock ngay wax fii na bye. waa léegi yow sa dee mu ngi commencé man suma guddi mu ngi commencé guys I will love you and leave you depuis 7 ñu fi ama 8 so guys good night thank you very much si ñu duga yëpp contribute thank you very much Paos Sami ñëpp Sami yow duma la thank you yow Ajis Kono ñun ñoo ko bokk yow yaa moom half man moom half ma wax gaay America moo tax gaay America fii leen dee ñëwee ñeka di liggéey di spend seen temps bi fii nii yéen da ngeen gaay America man da ngeen ma dee use so guys thank you very much for joining it was a great show ñu comment ñu seetaan ñu ñëw seetaan later you share and everyone I just want to say I love you guys and have a good night ma enjoy my weekend bi na ba next week bu leen fàtte next week hot seat bi Ses Ngom mooy ñëw ñu laaj ko question ci tànga Ses Ngom gis naa ko ji samu ñëw any platform ñëw interview ma ñëw like question yu tàngal wangam bi nag Ses Ngom si bo nga parel ma next week so ma laaj la question yu tànga maa ngi am Ses Ngom next week Thursday and maa ngi am Iñaasi next week Saturday so Ses Ngom ak Iñaasi benn bés moo nekk seen diggante si seen show si so dinaa génne Iñaasi flyer bi just after Thursday after Ses Ngom sooyam bi and ma wax good night so we have 2 hot seats next week because I'm gonna have 2 because it's Iñaasi's birthday on the Saturday so I love you guys and kiss good night.